You might have passed through a lot of things. Bless his holy name. I love you, Jesus. I concur with your word, Jehovah. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Lord, I pray that the heavens may open up. Bless his holy name. Somebody just... worshiping the Lord. Continue worshiping the Lord. Continue worshiping the Lord. Take your time in prayer. Take your time in the word. That is the only medicine a believer will need. Just take your time in prayer. Take your time in the word. That is what a believer, a Christian, believes in the season of fatherhood and sonship. We are asking that the spirit of the Father will come to the Son, and the spirit of the Son will go to the Father. Bless his holy name. We bless your name, Lord. We bless your holy name. Oh, we bless your name, Lord. Oh, blessed be your holy name, Lord. Blessed be your holy name, Jesus. We Worship the bless your Lord. name. We bless your name. Worship the Lord. Glorious God. We bless you, Jesus. We bless you, Lord. Yeah. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord of my soul. Teremka chini pale nami. Kanarabusi. And all that is within me. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul, and forget not all his benefits. Continue. Who forgives all thy iniquities, who heals all thy diseases. You continue praying. Thing is happening. You don't need to be laid hands on for you to get healed. Bless the Lord. Your healing is there. Bless the Lord. Your miracle is in blessing the Lord. Bless the Lord. Do not be quiet. Bless the Lord even as you are doing it. Bless the Lord. Verses number 38. I want you to pray with that. The time of meditation. So let me lead it the way it will go. Luke chapter number 1:38. I want you to pray according to that. NIV is good. That is fine, yes. Tusome wote tu. Sema kwa sauti tafadhali. Yes. So do not allow that angel who has a good news for you to depart before you receive your good news. Okay. There is an angel in this house today. There is an angel in this house today. Yes. There is an angel in this house today. Yes.
He should not depart without giving you the news. Amen. Somebody say amen. Amen. Inua mkono, sema kwa jina la Yesu, Kwa jina la Yesu. huyo malaika Huyo malaika hataenda na habari yangu, hataenda na hataenda na ushuhuda yangu. hataenda na ushuhuda. Be it unto me Be it unto us according to your word. according to your word. Punguza kidogo. No, let us kill this mentality. Some of you are coming here to hear from Apostle. He will discourage. I'm telling you, he will discourage you. But be it unto me according to your word. So some of you are coming here, unataka kusikia tu kwa Apostle. Kwanza leo ako na mood mbaya. Hallelujah. Ako na mood mbaya, usijaribu kwenda, wewe kaa kwa uwepo. Ambia mwenzako kaa kwa uwepo. Lakini nisikudiscourage, utamwona tu, haina shida. But be it unto me. Listen to me. Mary was expecting to be pregnant. Hallelujah. I don't know the kind of pregnancy you want. Kuna wale wanataka ya kimwili. Mimi sitaki ya kimwili, nataka ya kiroho. Anasema sana. Amen. Maybe you are expecting financial breakthrough. That is a pregnancy. Okay. Sure. Maybe you're expecting a car. That is a pregnancy. Amen. Maybe you're expecting a house. That is a pregnancy. Be it unto me according. Sijui kama hii church mnasikianga. Be it unto me according to your word. Whatever you have asked God in the morning, be it unto you. Amen. Kile umeuliza Mungu ikue kwako. Amen. Whatever you have been praying the whole of this week, Yes. may it be according to his. Amen. Minister Rachel, may it be unto you according to the word. Amen. Mkono sema be it unto me Yeah. according to your word. According to your word. Daudi anasema bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Na hapa sasa Luka natuambia, Mary anasema be it unto me according to your word. After every thanksgiving there must be a result. We are in the season of fatherhood and sonship. Hallelujah. Amen. We are in the season of fatherhood and sonship. Bless the Lord because of your father. Amen. Okay. Bless the Lord because of your father. Yes. Bless the Lord because God has given him life. Yes. Bless the Lord because he's preparing to come and minister to us. Amen. Bless the Lord, and whatever he will speak, be it unto you according to his word. You know what, mikono yako. I'm preparing a worship team to come. Hallelujah. Be it unto me according to your word. So ufungue mdomo useme tu be it unto me Be it unto me. according to your word. According to your This word. Sunday you will have to encounter with your blessing. Amen. You will have every pronunciation, every proclamation, every prophecy that will come from the utterance of the mouth of the prophet of God. It will come to pass over your life. Be it unto me according to your word. Ningelikuwa wewe ningeambia Bwana na fujo. Be it unto me according to your word. Oh God, as long as it is coming from the Bible, as long as it's coming from the throne of grace, as long as it's coming from the altar of God, be it unto me according to your word. It will never miss, it will land in my spirit. Any declaration that is godly, any pronunciation that is godly, any word that has come from the Holy Bible and it is spoken on my Father, let it be unto me according to his word, according to your word, according to your word. Be it unto me, Jehovah, be it unto me, King of Kings. Inua mikono sema be it unto me. Lakatarabosha. Ningelikuwa wewe ningecharge environment ya muujiza. Environment ya muujiza. It is you to create it. Don't wait for the song. Don't wait for the worship. Don't wait for anybody. Begin to pray and say, I am ready for this miracle. I am ready for this blessing. I am ready for this word. Be it unto me according to your word. According to your word. When I came in the house I was sick, but when I leave this place I will get out of this place nikiwa nimepona. Inua mikono na ufungue roho yako, sema be it unto me, be it unto me, be it unto me according to your word. Bless the Lord, O my soul, because it is according
to your word. Retabashikanerebosa. Lakaterebosi andalarabosi. Leketerebosi andalarabosi. Kalabosi andalarabosi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Be it unto me according to your word, according to your promises. There is a promise over your head. There is a promise over your head. There is a promise over your head. Be it unto me according to the promises of God. Unto me according to your word. Endelea kuomba tu. Be it unto me according to your word. Be it unto me according to your word. Be it unto me according to your word. Continue praying. Be it unto me according to your word. Be it unto me according to your word. Endelea kuomba, tuambie Mungu, be it unto me according to your word, according to your promises. I'm in the house of God because of his word and the promises. Be it unto me according to your word. According to your word. According to your word, be it unto me. According to your word, be it unto me. Be it unto me according to your word. Yeah. According to your word. According to your word. According to your word. Deuteronomy 14:22. Deuteronomy 14:22. As the worship team is preparing, Deuteronomy 14:22. Nataka tusome wote kwa sauti na kwa imani. Bwana asifiwe sana. I can feel in the spirit ni atmosphere ya miujiza. Wewe nyamaza. Nimesema ni atmosphere ya miujiza. Amen. Hallelujah. Tusome wote. These are the one wachana nayo. Mimi niko increase. Amen. Tithe ni wewe. Na tuko kwa increase. Nataka tuombe vitu tatu. Number one, that God will increase you, both financially, both spiritually, in anything. Number two, we are going to pray for the increase of this church. We are going to pray for the increase of this church. Yani Mungu alete watu awahamishe kwa makanisa zote. Okay, awahamishe penye wako wakuje. Bwana asifiwe sana. Then number three, increase of the grace upon the man of God. Hizo vitu tatu. Sijui kama mmenishika. Sister Penina, increase in your life in all areas. Number two, increase of the church. Number three, increase of the grace in the life of the man of God. Praise the name of the Lord. Inua tu mikono as we are going to do that in prayer. And I want you to pray that thou shalt truly tithe all the increase of thy seed. Mungu akuongeze financially. Inua mikono kila mtu basi. Mungu akuongeze financially. Hiyo biashara ipanuke. Hiyo duka ipanuke.
hiyo kitu ulikuwa unafanya ipanuke. Begin to pray and tell God that God, may you increase my financial breakthrough, increase, King of Glory, my capital, increase my salary. Ambia tu Mungu, increase salary yangu, increase kila kitu katika maisha yangu. That is point number one. We are increasing. Father, increase me, Lord, in my finances, increase me in my income, increase me in different area of life. Lord, increase me. How I need you, in my breakthrough finances, how I need you in the area of spiritualism, how I need you in the area of word. Increase me in word, increase me in worship, increase me in prayer, increase me in by walking with you, increase me in your righteousness, increase me in your holiness, increase me in your holiness. Lord, I pray tonight that you may increase the numbers of this church, increase the membership of this church, increase the leadership of this church. Lord, increase. Wejiombe, sema Bwana, ninaomba increase. Pray for increase, pray for increase, pray for increase in the name of Jesus. Bwana akuongeze kiroho, Bwana akuongeze kimaarifa, Bwana akuongeze kipesa, Bwana akuongeze kwa hiyo biashara. Pray for increase in the name of Jesus. Lord, I pray for increase over my finances, over my Lord business, over my walk with you, over my righteousness, over my holiness, that I may increase, that I may have intimacy with you. Increase me, Lord, in my righteousness. Increase my relationship with you, increase my knowledge, increase my relationship with you, my intimacy with you, Lord, let it increase. My worship with you, let it increase. Ningelikuwa wewe, ningekuwa ninaomba as if I'm dying. God, increase me, increase me, increase me, increase me, increase the love that I have for you. Increase, oh God, the passion and affection I have with you. Increase me, Lord. Increase my business, increase my salary, increase my ministry, increase, Lord, increase my Father. Increase the grace of the man of God. Pray for your man of God. Pray for your man of God. Tell God to increase the anointing. Tell God to increase the grace over his life in the name of Jesus. He is your Father. Pray for him. Tell God, increase the grace upon him. He's your Father. Pray and tell God, increase. We bless you. We give you glory. In Jesus' mighty name. Now let us finish, because you're going to worship. Get hold of the hand of your neighbor. I want you to pray for your neighbor and tell your neighbor you will increase all around. Shika tu mkono yake. Kindly fanya venye nasema. Get hold of your neighbor's hand 2 by 2. Kwa sababu mkishikana mkono mrefu wengine wafunganga wengine. Shika wawili wawili. Ndio akifunga tumjue katika anga. Wawili wawili. Pray 2 by 2. 2 by 2. Nataka uombe mwenzako increase kwa biashara yake, increase kwa huduma yake, increase kwa finances, increase kwa kila kitu. Ungekuwa ulishaanza, wewe ombea mtu, na kama mmeshikana watatu, jua huyo watatu ndiye atakufungia anga. Wewe fungua anga ya mtu. Increase in all area. Pray for your neighbor in the mighty name of Jesus. Lord, I pray for the servant of God, that God, you will increase me in favor, in stature. You
you will increase him in wisdom, in revelation, in the mighty name of Jesus. That God, you will increase him in all areas. Jehovah Master, we are praying. Everybody raise your voice and begin to pray. He will increase, he will increase, he will increase. I am praying that God, you will increase those that God love whatever God has put in me. You will increase even my enemies in the name of Jesus. Increase. Ombea jirani, usinyamaze, mwambie tu, you will increase. You will increase in all areas. You will increase in every dimension of life. Maisha yako ya kiroho haitakuwa chini, inaongezeka. Pesa zako hazitaenda chini, inaongezeka. You prophesy to your neighbor, mwambie you will increase in finances. You will increase in every area of your life. Prophesy without jealousy. You are a prophet to his or her life in the mighty name of Jesus. Pray for your neighbor, pray for your neighbor, pray for your neighbor. You will increase, you will increase, you will increase. The apostle of this house, the father of this house, we are praying that you will increase. I am praying for Jonah. You will increase, Jonathan, in finances. You will increase in the name of Jesus. I am praying for you in the name of Jesus that you will increase. We muombe bila hasira, bila uchugu, bila chochote. You will increase in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You will increase in all areas. Pastor Caro, you will increase. Oh, Pastor Annie, you will increase in the name of Jesus. I am praying, Sister Rhoda, that you may increase. That is my prayer in Jesus' mighty name. Sister Penina, may you increase. That is my prayer. Lebado share your financial breakthrough. May you increase. May you increase your spiritual life, your walk with God, your line with God, that you may not fall into the issues of the world. May you increase. We are praying for the righteousness of God to increase in our life, the holiness of God to increase in our life. Father, we pray that we may walk in the contrite spirit, in the holiness of God. Pray for your neighbor. Pray for your neighbor that we may increase. That we may increase according to his word. According to his word. According to his word. Wewe ombea jirani yako, mwambie ongezeke. As you are going to worship, as you are going to praise, that we may increase. The Bible says that we may decrease and he may increase. When he increases in our lives, pray for the grace of God to increase over your servant, your man of God, your father of the house. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Inua mikono yako, sema to bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy. You lift up your hands and tell God, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, and all that
sema amefanya maajabu. Amefanya amefanya maajabu, amefanya maajabu, maajabu, Iba amefanya maajabu Yesu, amefanya maajabu. Inua mikono yako, sema amefanya maajabu maishani mwako. Amefanya maajabu, amefanya, amefanya maajabu, maajabu, yeah. Inua mikono, sema amefanya maajabu Yesu, amefanya. Selima amefanya maajabu, amefanya maajabu, Ima amefanya maajabu, amefanya maajabu, maajabu, yeah. Maajabu Yesu, amefanya maajabu, Ima amefanya maajabu, oh, maajabu, yeah. Ima amefanya maajabu. Inua mikono, sema amefanya maajabu, amefanya maajabu, amefanya, amefanya maajabu, maajabu, Yesu. Inua tu mikono yako katika jina la Yesu. We bless you Jesus. We give you glory. Inua tu mikono juu katika jina la Yesu. We are going to worship the Lord. In a few minutes we praise the Lord. Then the prophet of God will be in the house. Inua tu mikono, mshukuru Bwana. Tell God something. Tell God your word. Tell God you are faithful. Tell God you are wonderful. Continue lifting the name of Jesus. Continue exalting his name. Rabashata labagade soledeba. Ledeba saya mashando saledeba. Sala la 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 mayande ledeba sha. Riba baba bo sala da bayanda. Somebody exalt Jesus. Oh shana la mayando ska. Rekada basoni amayande. Oh. Come on, church, lift your voice. Amefanya maajabu, amefanya maajabu. Oh, amefanya maajabu, amefanya maajabu, maajabu. Oh, yes, we. Amefanya maajabu.
Lift your hands above your head. Ndio maana tunakuita Jehova. Hallelujah. Ndio maana tunakuita Jehova. Ulisema utatenda yawe na umetenda. Ndio maana lift your voice. Ndio maana Somebody exalt the name of Jesus. Si ni wewe Bwana ulisema utaniinua. Hivi leo Bwana nimeona mkono wako. Si ulisema utaniponya. Bwana nimeona ukiniponya. Shalalabayana mandele talapaya roskate ribaba baba sana na maya
utatimiza kwa wakati wako, maana wewe huchelewi wala huchelewi, unakuja kwa wakati unaofaa. Shalabayanda eranda bayanda rabosa shalalaba shayalenda mayando sarienda. Yes Lord. Ulisema utatenda na umetenda, ndio maana ninakuita Jehova. Aposanina, ulisema utaponya na umeponya, ndio maana tunakuita Jehova. Rabasolina bayani, ulisema utainua, kweli umeinua Baba, ndio maana tunakuheshimu siku ya leo. Kanisa tolede Baba, ulisema utatenda na umetenda, ndio maana. Nyanyua mikono juu ya kichwa chako and bless the name of Jesus. If the Lord has been God in your life, is this God have been the Jehovah Rapha in your life? If he has been the Jehovah Jireh in your life, lift your voice and exalt his name, for he alone is worthy. 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 Amejawa na sifa, amejawa na rehema, amejawa na neema. Shuhuda zake niamini sana. Yeye ndiye Mungu wa kipekee, hakuna anayefanana na yeye. Yeye ndiye Mungu wa kipekee. Ni nani anaweza kusema alichosema? Yeye ndiye Baba yetu, ni Mungu wetu. Tunamuazimisha, tunakuazimisha Bwana, tunakuazimisha Bwana, tunakuazimisha Bwana. Maabudu Yesu yakakufikie ukiwa umeketi kwenye kiti chako cha enzi. Oh, sharabaya.
miracle working God. Oh, you are the mention of this name. Oh, you are Yahweh. Who is like you, Jesus? Alpha and Omega, beginning and the end. You are Yahweh, 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 Yahweh. Oh God, Alpha and Omega. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha. Come on, church, lift your voice and call his name. Oh, you are Yahweh, Alpha. Alpha. You are the miracle working God, Yahweh. Oh, power belongs to you. Anointing and praise. We hail you. You are Yahweh, Alpha. Oh, the one that lifteth, you are Yahweh. The one that maketh alive. The one that can kill. The one that can deliver. You are Yahweh. Somebody church, lift your voice, say you are Yahweh. Yahweh. We hail you this morning. We mark up your name. We exalt you, Jesus. Oh, one more time. Oh, you are Yahweh. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, Yahweh.
One more time, lift your voice, say, mighty man of war, man of war, Lion of Judah. We bow down, and worship. We call you Yahweh, 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 Yahweh. Come and do, Lord, come and do. One more time, lift your voice, shout, call him mighty man of war, mighty man of war, the God that fights our battle. He's the Lion of Judah. We bow down, we bow down and worship. Call his name, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Come and do. Come and do, Lord, come and do, Lord, mighty man of war, mighty man of war, Lion of Judah, Lion of Judah. We bow down, and worship. Hallelujah, we call you Yahweh, 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 Yahweh. Come and do what only you. Call his name, Yahweh, 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 Yahweh. Come and do, Lord, come and do what only you. One more time, call him Yahweh, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Lift your hands above your head. Yes, you are the mighty man of war and so great in battle. Bwana, tangia nchi na dunia ilipoumbwa, hatujawahi sikia kushindwa kwako. Hatujawahi sikia ya kwamba wewe Bwana wa majeshi umeshindwa na vita hata moja. Therefore, Lord, we submit our lives and every battle that we are fighting, and we give it unto you, Lord, the one that fights our invisible battles. Aya paradazaya, rede barabarabazaya, randa babababosaya. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Holy Spirit. Lord, nakupa
unachosema ni kweli, nakubaliana na neno lako. Nitasimama. Wave your hands to Jesus now. Nakubaliana na neno lako. Thank you Lord. Bwana, nitasimama. Ulichoniahidi ya Bwana utatimiza yawe. Bwana, nakubaliana na neno lako. Bwana, nitasimama. Bwana, nakubaliana nitasimama kwa neno lako. nakubaliana na neno lako. Bwana, nitasimama kwa neno lako. Bwana, nakubaliana na neno lako. Bwana, nitasimama kwa neno lako. Bwana. Inua tu mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya mchana wa leo. We give you praise, we give you glory, honor and adoration. Even as we are going to celebrate you before the word, tunaomba utukufu wako na heshima ikurudie katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Hallelujah. So upige makofi kama una. Hallelujah. Sasa zingine mnaenjoy watu kwa church. You should clap for the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Geukia mwenzako tu umwangalie kwa sekunde moja. Usiende zaidi hapo, muangalie kwa sekunde moja. Alafu umsalamie. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Geukia ule mwingine. Geukia ule mwingine tena muangalie kwa sekunde moja. Ukiona macho inatingika mara 3, huyo ni suspect. Geuka tu muangalie. Ukiona macho inatingika tu mara 3, jua aliiba mayai akiwa mdogo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Haya, tembelea watu 5 wapatie high five. Tembelea watu 5 in the service wapatie high five in Jesus mighty name. Wapatie high five. Hallelujah. We want to celebrate God because the prophet of God is ready and we want to take it very shortly. Tunaipeleka mbio na pole pole. Mbio na pole pole na haraka. Apostle tayari and is coming in a short while. Hallelujah. Umesalamia watu 5. Umewapatia high five. Ayapatia mwingine high five tena kwa jina la Yesu. Hallelujah. Mpe high five, mpe high five, mpe high five. Zunguka tu upatie wawili high five. Tembea tu. Mimi nataka nione movement katika jina la Yesu. Hallelujah. Give somebody high five. Tembea tu. Tembea. Unaweza salamia landlord akakusamea. Tembea tu, zunguke tu. Ovyo tu. Kwa jina la Yesu. Tembea tu salamie. Unaweza salamia mtu alikuwa na deni yako, akaamua baada ya hii service kiishie hapo kwa jina la Yesu. Tembea tu katika jina la Yesu. Hallelujah. 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 Inua tu mikono juu. Mimi napenda pahali penye pana kelele ya utukufu. Hallelujah. Mimi napenda penye pana kelele ya utukufu. Amen. Biblia inasema kwamba I was glad when I was told let us go to the house of God. Praise the name of the Lord. Amen. There is no better place than in the house of God. Guza mwenzako mwambie kwa nyumba ya Mungu ndio kuna amani.
Haleluya. Amen. Huyo si usimame. Hao watu wasimame hapa mbele ama muende nyuma. Unajua unakaa hapa mbele labda unafunga. Bwana asiwe sana. Hatuwezi kubali hiyo. Sema amen. Haya, mikono juu. Nataka nisikie shangwe na vigelegele. Najua umepaka lipstick ni sawa. Najua umepaka makeup ni sawa. Najua mumenunuliwa nguo mpya ni sawa. Najua umevaa suti ni sawa. Najua umewin sport pesa ni sawa. Mikono juu. Mikono juu. Dakika tu 5 tutakuwa tumekaribisha aposto. Mikono juu. Mikono juu. Watu wa kamera unachukua ndio watu wajue tuko. Inua mikono juu. Haya, peperusha. 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 Peperusha na nguvu. Peperusha na nguvu. Peperusha na nguvu. Haya, 1. Haya, 2. Haya, 3. Wapi shangwe? Wapi shangwe na vigelegele? Haya, mikono juu. Ambia mwenzako siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi. Dada yangu furahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Haya, mikono juu twende. Haya, peperusha tu twende, peperusha. Huko nyuma mpaka ushers, inua mikono huko nyuma. Inua mikono nyuma hata ushers katika jina la Yesu. Nitahesabu 1, nataka nisikie shangwe na vigelegele. Na sio muzaa na sio chochote, ni kumtukuza Bwana na kuambia Mungu asante. Na kuambia Mungu umetuleta umbali huu. Inua tu mikono, inua mikono. Ukiona mtu ainui mikono ako na shida ya tumbo, inua tu mikono, inua mikono, inua mikono, inua mikono. Haya, 1. Haya, 2. Haya, 3. Wapi makofi kwa Yesu? Piga makofi twende. Cheza tu pole pole twende. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Twende. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Sioni mkisema utukufu. Ndugu yangu ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Twende basi. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Wapi makofi ya juu twende. Piga makofi twende twende twende. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Oh, siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Oh, siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu furahi, hata mimi nafurahi.
sasa. Dada yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unazidi. Siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unazidi. Wapi shangwe na vigelegele? Inua Yesu, inua, 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 inua Yesu, inua. Haya, bariki mwenzako, twende. Bariki Yesu, bariki, 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 bariki Yesu, bariki. Tafuta mwenzako, bado dakika mbili tumalize. Zambe wa moyo basi. Timba lelo, timba tulumbe sema na bebe. Patia mwenzako mkono, sema zambe wa timba lelo, timba tulumbe sema na bebe. Timba lelo, timba tulumbe sema na bebe. Lelo, timba tulumbe sema na bebe. Timba lelo, timba tulumbe sema na bebe. Timba lelo, timba tulumbe sema na bebe. Patia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. Patia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. Patia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. Yekelekele, 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 omulina wani, yekelekele, 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 omulina wani, yekelekele. Mikono juu, mikono juu. Tumuinue, ukiona mtu aruki ako na shida. Hey. Wewe waimbaji, twende. Sema kwa sauti.
Wapi shangwe na vigelegele? Inua Yesu, inua. 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 Wapi shangwe na vigelegele? Haya, mikono juu, twende. Bwana wa mabwana umeinuliwa, Bwana wa mabwana umeinuliwa, Bwana wa mabwana umeinuliwa, Bwana wa mabwana umeinuliwa. Bwana wa mabwana umeinuliwa, Bwana wa mabwana umeinuliwa, Bwana wa mabwana umeinuliwa, Bwana wa mabwana umeinuliwa. Bwana wa majeshi umeinuliwa, Bwana wa mabwana umeinuliwa, Bwana wa mabwana umeinuliwa, Bwana wa mabwana umeinuliwa. Bwana wa majeshi umeinuliwa, Bwana wa mabwana umeinuliwa, Bwana wa mabwana umeinuliwa, Bwana wa majeshi umeinuliwa, Bwana wa mabwana umeinuliwa, Bwana wa mabwana umeinuliwa, Bwana wa mabwana umeinuliwa. Bwana wa majeshi umeinuliwa, Bwana wa mabwana umeinuliwa, Bwana wa mabwana umeinuliwa, Bwana wa mabwana umeinuliwa. ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, Ainuliwe Bwana, ainuliwe ametenda mema. oh ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, Ainuliwe Bwana, ainuliwe ametenda mema. ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Oh, ametenda mema. Ametenda Huyu mema. Mungu ametenda mema. Ametenda Masia mema. ametenda mema. Ametenda Oh, ametenda mema. Ametenda Oh, ametenda mema. Ametenda Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Makofi mazuri kwa Yesu. Kama wampenda Yesu, inua mikono. Kama wampenda Yesu, inua mikono. Guza kichwa chako, mabega, kiuno, magoti, guza miguu, guza kichwa chako, mabega, kiuno, magoti, miguu, kwa kiuno, zunguka, 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 zunguka. Cheza mziki wa Yesu unapozunguka. Kama wampenda Yesu, inua mikono. Kama wampenda Yesu, guza kichwa chako, mabega, kiuno, magoti na miguu. Kichwa, magoti, miguu, kiuno, magoti, miguu. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Haleluya! Shangilia, Yesu ametenda mema. Tunaenda kusifu Bwana kwa nyimbo za Kikuyu.
Bwana asifiwe. Kumenyerera watho wa Ngai, kuwa kumenyerera muoyo na uthi, na irekaniro cia Mwathani itiarekanĩire. Kumenyerera watho wa Ngai, kuwa kumenyerera muoyo na uthi, na irekaniro cia Mwathani itiarekanĩire. Emiga ithiri tunaremi, nekeno ciao neciaruo, maregire kĩrathimo. Ewona waga kwĩmenyerera, no mũtheru ndarĩ ũmwe na irimũ, naciothe igatwarwo nake. Tondũ wa kwenda gatiria maya gwĩthima, ĩkora yaku ona waga kwĩrigwo, gĩthimi ũmenyekana nĩguo. O mũtheru arĩkia wĩra, nĩagatongoria neru nĩguo tũinũke, mũciri mũgĩtũkamuona. No mũtheru arĩkia wĩra, nĩagatongoria neru nĩguo tũinũke, mũciri mũgĩtũkamuona. Ona waga kwĩmenyerera, no mũtheru ndarĩ rũmwe na irimũ, naciothe igatwarwo nake iguo. Ero mũtheru arĩkia wĩra, ĩni mũciri mũĩ. Andũ arĩa athingu na oreri, ngoro njega ciũire tha, ĩmĩ ciao itarĩ tambanio, take maiguei ũrĩa marathimĩtwo. Ĩni nĩo nao manori
mwisho nĩguo ndĩinaga atĩ nĩtũkagoca matu-inĩ nĩtũkagoca na ithuĩ tũkagoca atĩa na ithuĩ tũgathioma matu-inĩ nĩtũgathioma na ithuĩ tũgathioma atĩa na ithuĩ tũkagaithania atĩa tũgaithania na ithuĩ tũkahurũka otoria kwari kiambĩrĩria no ria gũtariĩ rĩu no ria gũgakorwo magana-inĩ ma mĩaka. Thank you. Nini? Thank you very much. Salimia mwenzako huyo mmekaribu naye wa kushoto. Huyo wako karibu naye upande ya kushoto. Msalimie tu, mwambie karibu sana. Ni nguo? Sawa. Mwambie karibu sana kwenye ibada ya leo. Mkaribishe tu. Mwambie pole nimeona umesweat. Mwambie hapa ndipo tunakuaga. Yes, tulitoka ya mutaratara. Mwambie tulitama kwa mutaratara. Sasa tukuagi na mutaratara. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa mutaratara mtuie radhi. It is not our wish. Hivyo ndivyo Mungu aliamua kutupunish. He decided to punish us that way. Yani tuna celebrate tu. Haleluya. Sasa angalia upande wa kulia. Msalimie tu huyo mwingine upande wa kulia. Mwambie this is our culture. Hii ndio tabia yetu. Ukisikia ninanuka si kuoga. Ni kusweat, nimesweat. Because of my Lord Jesus Christ. Thank you. Welcome. I'm happy to see you once again. God bless you. God bless you, ma'am. And I'm happy to see faces. Gari kubwa hai. Yes, gari kubwa ni yule. Simama tu akujue ni nani. Gari naitangwa gari kubwa. She's a founder member ya hii church. Ndio maana alitusukuma na nguvu. Tulikuwa tunakataa kwenda kwa mlima, anasema atatuchapa tuende kwa mlima. Ndio tukamuita gari kubwa ya kusukuma kila mtu apande. So ni vizuri una appreciate watu kulingana na ile kazi wamefanya, and that is wonderful. Just give me some high, a little high, and I'll be happy. Then do me patie favor tu iende vizuri. Isiyo high lakini iendelee, unisaidie tu twende. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu siku hii ni siku nyingine mpya mzuri. Asante ambayo ametupatia tukuje tushiriki pamoja. Wangekuwa shafika hapa. You know, I'm trying to train you that we don't need to announce kuja. We need to yani watu wanaingiana tu, process inaenda peke yake bila mtu kuguzwa, bila mtu kuambiwa simameni pale watoto, simameni pale. Kale kingine ndio haka kanafaa kushikwa kabisa, kakae. Shika huyu. Shika yeye. Shika, mshike na usimwachilie.
munyite na tukarekie korale ga mundu kama yani gekorwa we baba tigo kogoko tutirwaga kara haha ka hapo. Nyosheni mikono yenu hapa katika jina la Yesu Kristo. Tunawabariki watoto hawa. Hiki ni kizazi ambacho kitakuja baada ya sisi kuondoka, kizazi ambacho kitakuwa na uwezo zaidi kutuliko, kizazi ambacho kitakuwa na hekima zaidi kutuliko, kizazi ambacho kitatajirika zaidi kutuliko, kizazi ambacho kitafaulu zaidi kutuliko. I preserve, ninawafunika kwa damu ya Yesu Kristo, kusitokee jambo lolote ambalo litawazuia kufaulu katika malengo ya Mungu. In Jesus name. Kaigadire. Nendeni huko. Take them there. Nendeni huko. Kachukuliwe, kapelekwe huko. Hiyo ni kamtumishi tu, lazima kanahangaika hivyo tu. Ni utumishi na kahangaika. Na kahangaisha. Najua kakikaa hivi utakapeleka hospitali. Lakini kakirukaruka unajua kako sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko na rafiki yangu moja, before I make some announcement. This come my friend. Now who told you to wear a black shirt? These people are not good. They're not doing good. Bend a bit. Come bending. Who told you to wear a black shirt? You are black. Your hair is black. The only teeth we are seeing. Good man. How are you? Whoever told this, he doesn't like you. Socks black. You black. Shirt black. Microphone black. Just say hi to hi, people. Hallelujah. Hallelujah. Why are you sounding as if you have not eaten food since morning? Tell them. Hallelujah. Hallelujah. Thanks to each and everyone here. My name is Philip, and I'm known as Feel Free. I'm happy to be around you here. This is my second Sunday in Nairobi. I came from South Sudan, Juba. I'm very happy to be among you here, and also praise God together with you people here. It is a wonderful Sunday. Last Sunday was not very hot this Sunday, but this Sunday was somehow more than the one of last week, because the songs were, you know, I started sweating when we the one of Kikuyu. I did not understand anything. I was just dancing. Because the language, the way my neighbors there, the way they are moving, we are turning. When they said, Mikono Jew, people, all our hands are up. So I'm learning Kiswahili a little, and also the one for Kikuyu, small. By the grace of God, next time when I come back, I will be in position to speak now somehow, fluently. Nice to meet you guys, and we keep the spirit and praise the living God, the liar. That's why you see people are very far, like Sunday people, others are in market selling things. They could not come and appreciate. God has kept them alive to reach this day. But we need to pray for them so that they can also turn from what they are doing. They come to church, even if 2-3 hours, they praise the living God, so that God can also help their family and also help those who are sick. I will put my request to Apostle. We need to pray to orphanage, those who are on this, and also those who are in prison, those who are in the, those who cannot make it. We need to pray for them so that by next Sunday, God should intervene and we should have more people
coming to join the living God. Amen. Thank you, thank you. Thank you very much. This is my friend from South Sudan. He was sent here by God. After refusal to obey God, he was pushed all the way to Nairobi into this church. I have an elder there. He has never said anything since I know him. This gentleman. Simama tu, you. Yes, niwedera areria. Kuja tu hapa. Unapoteaga, unarudi. Have you been to Sudan? Yeah? Have you ever been to Sudan? Safari moja. Transporting. Because I know you are a transporter. And I know you must have gone to Sudan, to Uganda. A driver. Who is a transporter? That is the owner of the vehicle. Who is a transporter? Who is transporting? It is the driver. That is the transporter. The owner of the driver is the boss. Praise the Lord. Jina langu naitwa Isaac Ngodho Jogona. This mic is not okay. Isaac Ngodho Jogona. Nimekuwa mshirika wa hii kanisa tangu nilipojua uzuri wake na chukua hiyo. Nimekuwa nikifurahia sana kulingana na vile washirika wanakuwa mtu, yani wanashika mtu ugeni kwa hii kanisa. Sasa hata wakati nisijakuja nasikia kumisi sana kuja kuwa kwa kanisa pamoja na nyinyi. Apostle amekuwa karibu pamoja na mimi, nimeleta mpaka kijana yangu, isipokuwa kijana alipotea kabisa. Amepotea tena? Alipotea. Atakuja tu, lakini atarudi tu. Mungu wako utajua atarudi. Sasa karibuni, Mungu awabariki, akumbuke mahali mmetoka, mko na familia, akumbuke hiyo familia yenu na awabariki na wampatie neema. Thank you. Msimpigie makofi. You got a testimony you want to give us. Uko na testimony unaweza kutaka kutuambia wenye Mungu amekufanyia. This is your time. These are rare opportunities normally don't do. Yes. Yeah? Yeah, come. These are rare opportunities I normally don't do this. But it's good. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mnanikumbuka nilikuwa hapa on Sunday. Na nikamwambia majina yangu, mnamtaka nirudie? Rudia tu. Mimi naitwa Cecilia Njeri Jenga na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na nilimwambia mimi ndio nilikuwa naibia first president na fourth president. Tuko sawa? Mungu ni wa ajabu. Apostle, wakati nilikuja hapa, mimi niko na watoto 4. Vijana 3 na msichana mmoja. Na hawa watoto tulikuwa tunaangaliana hivi. Lakini sasa mimi ni mama. Apostle, leo nimetuma mgeni asubuhi na nikamwambia atangulie. Ako wapi? Ako hapa na acha kuja salimiane. Kuja hapa Mama Jerry. Mama Jerry. Amen. Praise God church. Praise God again. Mimi kwa majina naitwa Jenny Ngendo Mwaura. Zaidi yote nimeokoka, Kristo ni Bwana. Amekuwa kimbilio la tumaini langu la maisha yangu. Hakika nimeona kukua Bwana. Mimi huyu jana akanipigia simu usiku. Na nilikuwa nimeambia watoto wangu sababu sina fare kwenda church. Na nikaenda mimi nikalala. Huyu saa 4 simu. Na mimi saa 4 kwa nimelala. Hata nikauliza huyu ananipigia simu. Akaniambia nataka tuende kanisa kesho kwa mtumishi Dora Waruinge. Nikamwambia sasa na sina hata fare namna gani. Akaniambia hata mimi sina, lakini ile kidogo niko naye tutagawana na wewe. Asubuhi umake sure umeenda kanisa. Na ni kweli kabisa. Mimi by saa 2 nilikuwa hapa. Nilikuwa nikizunguka hapa nikichidwa kanisa iko wapi, lakini by saa 2 na kitu nilikuwa hapa. So Mungu awabariki sana. Nimewapenda sana. Na nitakuwa mshirika wa kanisa. Amen. Thank you. Mungu awabariki na watende mema. Asante. Apostle, ile baba ile tulikuwa tunaombea
Inaendelea. Iko sawa? Inaendelea. Vizuri. Kabisa. In 2 weeks time utakuja hapa ukilia. Amen. Sio ukilia kwa sababu ya uchungu, kwa sababu ya furaha. In Amen. 2 weeks. In 2 weeks time. Amen. Yes. Thank Mimi you. nimefurahi sana kwa kuwa hapa. Na apostle, ujue mimi kazi yangu ni kubeba. Nikimaliza mwezi hapa hizi vitu utapata kiti pale nyuma. Itakuwa imejaa watu. Itakuwa imejaa. Si mpigie mama makofi. Ameshinda nyinyi yote. Kwa sababu mimi najua kutuma na kusaidia. Yes. Kwa sababu hiyo ndio ile kazi Mungu aliniitia. Hallelujah. Wewe unajua mimi ulikuwa muimbaji. Uliibia Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta bali kike ya diale moge wa kumenya ne Kenyatta wajerire karagago na roge yoike. Ndio hiyo. Na ingine nikaibia Uhuru. Bũrũri wa Kenya nĩ ithaga rĩa mwathani wa kũnyuĩra njohi aroho hata nyeki kana itĩke gũitĩka ĩtaime kwaga maĩ. Bũrũri wa Kenya bũrũri mũrathime. Asante, tuachie tu hapo. Sababu nimesimamisha huyu mama, unaona hapa kuna viti viko empty. It was deliberate. Nataka utengeneze kwaya. Hapa wako mtu nani angetaka kuwa member wa kwaya? Inua tu mkono juu. Kwaya, simama tu na miguu yako miwili. Simama tu na miguu yako miwili. Kwaya, watu wa kwaya. Na I will dress you. Kwaya, another one. Another kwaya. Mtu mwingine wazee wa bass. Ai. No. Hata wewe. Good. Pigia mzee makofi. Sasa mkutane chini ya huyu mama. After the service mpange, muniambie mnataka namna gani. Ndio tuanze ile ni yenu. Nilingoa hawa watu waende padi hii na nyinyi mkae padi hii. Ndio muangaliane. Nyinyi mnulia gown. Ile inafika huko mkionekana mnaonekana kama maangels. Pasa, unajua mimi nilikuwa naongoza kwaya nikiwa msichana kidogo sana. Si ndio hiyo? Kwani unafikiria sijui? Si tulikuaga na wewe na kuona. Bako umeshakaa imekuaje? Tena sasa. Nimetoka kwa hii. Tena sasa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nimepokea katika jina la Yesu. Na Mungu anipatie uwezo. Vile nilikuwa naibia serikali ya nchi, niwe naibia serikali ya biguni. Tuko sawa? Asante sana Apostle. God bless you, mpigieni makofi. Yes. Karibu tu. Hebu tusalimiane hivi. Mimi naitwa Mary kutoka karibu Magadi. I stay at Kiseri, ninakaa Kiserian but tunaenda njia ya Magadi. Kwa hivyo niliamka usiku nje. Nakuja hapa mimi najua pastor kwa TV namuonaga. Sasa ule nimetuma hapa ni mtoto yangu kutoka Germany. Akasema alisikia. Yaani umetumwa kutoka Germany. Na mtoto yangu. Ile tikiaraga. Na mtoto yangu anaitwa Sara, my second born. Akasema mami wewe. Sara. Anaitwa Sara. Anaitwa Sara. Ako Germany. Yeah. Guten Morgen. Yako hivyo, ndio ratuona. Hii. Okay. Ni raku, tamugaidie, mugaidie. Ora akusara. Kenyona. Sasa akasema iko pastor mzuri sana, anaombea watu nini. Ako na 1 2 3. Kama mieda. Hata 4 5 6 ndio nayo. Sasa ndio mimi nikakuja. Niamka mapema sana nikaja. Hata chai sijakunywa, sijasikia ja. Lakini asubuhi saa 10 nikunywa chai na ngwase. Kwa hivyo sina hiyo njaa, msiwe worried. Next time ukikuja unikujie na ngwase pili. Imeiva au bado? Imeiva, kama imeiva. Okay, I'll bring for you. Yes. Sasa
So ni kanisa mzuri lakini starting yenu si nzuri. And hebu nirudie kidogo yangu kwanza. Mimi nimesoma nikiwa na watoto wanne nilikuwa shule. I'm accountant, I'm a sales market, I'm a typewriter. I've been working with the PCA, Limuru Paris, headquarter. So there were other 15 churches under me. Nimewacha kuongea Kisungu sasa. Kwa sababu nikiongea and I had I'm learning English with the Capital College in Nairobi. So English is here shule ni course nienda kusomea. So I know figure everything of English. So I don't want to talk English. I want to talk Kikuyu and Kiswahili. Makosa kidogo nita correct this church. To correct kabisa. Ile makosa kidogo nita correct. Starting yenu ni baya. Kwa sababu mnaongea Kiingereza nyingi sana na watu wengi hawajasoma. Wale wamesoma English kama mimi sasa nitaelewa. Wengine walikuwa wanasikia wakiwa class inaingia hapa inapitia. Kutoka siku hawajaongea Kiingereza. So they are hawajakuwa used of it. Kile kiko muongee nini? Ani Kiswahili mingi itakuwa na watu wengi sana. Mkiongea Kiswahili nyingi ndio mtainuka. Na ndio nimemwambia nilikuwa crack Limuru Paris. Under 15 churches. Kwa hivyo area kubwa. Sasa kwa hiyo kanisa ulikuwa unafanya kazi nini? Walike. Nikiwa crack, I was a crack. Accountant. Vitu yote ya ofisi. I was a crack. Sasa ulipanga ofisi kapangika. Kile kitu ilikuwa nasoma kwa kanisa ya PCA. Mimi kanisa I'm the first crack. PCA Limuru Paris kwa ofisi. Kuandikwa na nini na our elders. Kakishoni ya Limuru Paris. I was a crack, the first crack there is Mary. Kwa hivyo those churches and for more than 20 years and been there, hakukuwa na makosa ya kuongelezwa kiofisi ati ulifanya hivi ofisi. So nilikuwa najicontrol. The first thing was nilikuwa nimeokoka 1969 nikiwa mtoto mdogo. Na mtu akiokoka na apewe Roho Mtakatifu, every path you will be going utakuwa guided. Kwa vile kile kiko na tena after that I was a politician and in a council somewhere. So ulikuwa councilor? Yeah. So kile kiko lazima ni correct. Kwa sababu mkiinuka mtanibariki. Thank you very much. Simpigie mama makofi. Kiswahili tumeambiwa. Najua si nyinyi mtu pale kwa sababu ako na nyeusi ako amesoma. Na ako na Kiingereza nyingi. Na watu wengi hawajajua Kiingereza. Mugani sasa? Kwa hivyo tuweke Kikuyu. Mugani? Kama ako na Kiingereza kama kulikuwa na medo. Ule dada ako na nguo hivi, a brown one. Which is sijamuona. Ndio ule pale. Simama mami. Ubarikiwe. Wacha na mimi nikwambie, huyu alikuwaga wetu, tulianza naye akatutoroka. Wakati tulikuwa na shida mingi, akatutoroka saidi, wakati tuko sawa ndio amerudi. Si shida hakuenda kwa sababu ya shida. Hapana, tustakane. Wacha tustakane, si umenistaki. Hiyo mambo yote ya Kizungu inazungumzwa ni mimi. I will be an advocate for her. Yes. I will be an advocate for her. Hakuenda kwa sababu ya shida. Mambo ya Mungu tunataka watu wacheke. Lazima Mungu akuondoe kidogo hivi ndio ile hataki ipite. Yes. Ule anatakiwa kuangaliwa sana. Ule mimi nilikuwa na nyamaza tu pale. Ule amefanya hii church. Iwe sasa right. Ichagamuke, ikuwe rightfully. Ni ule. Ile tumelewa naye ile nini? Hii nini wimbo ya Kikuyu. Hata wale si wa Kikuyu wanajua sana kwa sababu ule brother yetu akifanya hivi aliona tu watu wakifanya hivyo, si ndio? Kwa hivyo kile anatakiwa angaliwe sana, ako na roho iko juu sana. Na anataka kanisa ijae. Kwa sababu kukijaa tutabarikiwa. Na ndio mzuri ule dada mwingine ni huyu. Ameruka akaruka. Mimi ni mtu wa kuiba lakini sisikii vizuri. Lakini hata nikiruka siwezi ruka kama yeye. Maharusi kwetu lazima kuambia mama Shiro wako akija kumekuwa kusuri. So lazima ubie muhiki vizuri mpaka asikie vizuri, lakini amenishinda. Kwa hivyo those two people hata hawa wengine tuko wazuri. Lakini yule wa Kizungu mingi number 1 and 2. Iko mwingine
Namba 3 lazima tuwe na namba 3. Tuendelee. Hata kama hakufanya vizuri sana ni huyu. Amesimama mami. Amesunguka mara 2 3 4 mimi ni if I go those around I will fall. Anaenda mara 4 5. Hebu suguka. Suguka tena. Sasa makofi kwa wote. Makofi. Thank you. Thank you. Kusimama kwangu ilikuwa mambo 2. I had 2 agendas. Hiyo kuongea Kiswahili sana na wimbo ya Kikuyu muweke nyingi sana. Kwa sababu mimi hata nikitaka kuwa nikija hapa kwetu nifaa. Unless niwe nikija once a month but I'm a PC original. Lakini Mungu akisema nitakuwa nikuwa mshiriki yenu. Hapana, kutoka leo I will pray for that. Kutoka leo ni mshiriki wa hapa na utakuwa ukikuja every Sunday. Every Sunday I'm come from far. I know you come from our God is provider. Mungu wetu anajua kutimiza. I'm accountant. So to my budget naweza kuwa nikija once a month. So naona ndio nitaweza. Kwa sababu kunataka kanisa ukija uwe na furaha, roho yako iwe imetoa kila kitu. Sisi tunakuja kwa sababu ya pastor. Ukifanya pastor mara every week I fall. Tutakuwa na pesa. Na sitakubali. Kwa sababu kila tunataka ni Mungu, tunaogopa si pastor. Usiogeke ukija hapo usiogope pastor au mtu. Kuja you yourself and you are God. I will be blessed. Thank you. Pigia mama kofi mazuri. How hage? Kaina dathimete akaheo kindu 1 2 3. Onoko no gwita ni rodo wa saitani. No ngoro ni njega. Ngoro mundu athi na mutoka exterior ya milioni 2 ri. Agithe dikire mbere. But do I say? No. Igiradi nenge. Gwithitio tu ni ciana no riu ri ti ciothe. Ni umwe no riu ri Ngai ari oho. Ni ndatia indo ciakwa ngithi na njira ngitia indo cia milioni nyingi. Ndona 100,000 mau mweri. No ndoire ngari yakwa exterior ngithi na njira. Ngikira nguo itaitu ciakwa na nguo 10. Ngithi gutura na Ikuru Road kwa Sanga. No ndikindanywa njohi. Rega ngari handu ngari ha ngari nyumba 4,000. 3,000 ngaiga ngari yakwa hau. Riu gatinda ngiurwa na andu a njohi na atumia angi uguo. Kwa ini ngecembia ngakoma for more than a year. Riu ndiracoka ndirathiũrũrũka alafu nikazunguka hivi niongee Kiswahili Kikuyu italeta shida kidogo. Nikazunguka mtoto wangu mmoja akanunulia nyumba hapa nini kuko mbele Kiseria mbele. Si ni Mungu milioni 6 mimi nakaa vizuri. So nikaona Mungu. Na asemi na akisema je? Kwa hivyo ndio nasema ukifanya kitu mzuri watu wa Mungu sisi hatuanguki. Unawasa 500,000 mtoto wako akiharibu unakuwa unapata tu 1,100 na unaona ni nyingi. Na unaona naendaga naambiwa watu wanajua shida yangu. Na wewe uko tu mzuri. Usijaoga unajua siku kuwa na nikioga mtu alijua. Niko na nguo nyingi za pesa mingi sana. Lakini sifai kwa sababu roho iko chini. Kile kiko nilikuwa nasema mambo ni nyingi. Lakini tukua na Mungu atatusaidia. Sijasahau kitu kingine. Kwa hivyo kile kiko tukae na roho mzuri kuwabania kwa dada mzuri sana. Pale ameniombea. Si mama dada. Alishakuombea. Sasa nilikuja alinishika na alikuwa na unaona roho yake inaniombea kabisa. Hata vile nimemuombea si vile ameniombea. Ameniombea sana. Sasa pengine mama sasa ametoka. Na ni mama mzee sasa ni mgeni hapa. Sasa akakuwa roho yake ikakuwa na mimi Sara. So ubarikiwa hata wewe. Sasa kile kiko sitaki kuongea mimi ni mgonjwa. Nasikia vibaya hata kufanya mkono hivi. Nabakiza tu hapa. Kile kiko mtu anaja wacha kila kitu watu mtu akioko ile vitu nimewacha ni kuokoka tuna mimi sina hata wakinywa wote pombe yangu Mungu ataniletea. Thank you. Pigeni mama makofi, mpigeni makofi miki. Thank you. Kwa hivyo Sara wangu ni mtoto wangu, she is my second born. Akiwa ananiona ubarikiwe Sara hata wewe kule huko. Na nimefikisha ujumbe yako kwa pastor na kwa waafrika hapa. Shida yako yote utawapoa na hawa ni wakina they are your mother. They will pray for you. Yeah. Thank you. God bless you. Thank you sana.
Yes. Bwana asifiwe. Jesu arogocwo. Itoro tukaragia githungu kiingi. I don't know ka ndaria gikoni sa. Aje Gikuyu. Riu ri njitagwo Njeri na nyumite Uthiru. Naitwa Jerry kutoka Uthiru. Ndimuhonoku ni nyenda Jesu. Nimeokoka na nimpenda Yesu sana. Na niĩ ndiroka haha kuruta woira wende. Nimekuja kutoa ushuhuda. My sister aikaraga Denmark. Sister yangu anaishi Denmark. Na muthuri wake arari murwaru ngoro. Na bwanake alikuwa na maradhi ya moyo. Na akapasuliwa. Na daktari makiuga oyo 250 makimeta my sister makimuro 250. Wadaktari wakasema ni 50-50. Mbere ya tanathi operation ageta apostle. Lakini kabla hajaenda operation akamwita apostle na wakazungumza. Apostle akera my sister kiugo kiari na hinya muno na nikio aturaga ajokagirira Apostle akambia my sister akambia apostle kiugo kina hinya sana. Muthuri waku ndarakuwa ni agutura muoyo. Bwana yako hata kufa ataishi. Daktari makiuga ni agukua. Agakoro daktari ni aku neugete ni megukua ri definitely madagitari tio final. No hi kirege ni apostle. Huyo ndio sister yako? Huyo tulikuwa tunaongea yeye. Ni sister yako? Grace. Grace wahu. Okay. Simujui. Ona ni nikio gitumire ndio testimony ta mutumio ucio ona ni ro randumire angekorwo muthuri ucio wake ni arahonire ngoro ri na alikuwa amebakisha. Najua kale kamashini kanaliaga ti kwa sababu aliniwekea simu nikaona video kameanza kwenda tik kakienda sasa akaambia buso nikukuaragua nikamwambia ndegukua hatiare na hope no kuhitukira ngai wa apostle muthuru wa my system muoyo ugucio ni undu ingigathira ngai aranjira atiriri angikorwo muthuru wake na no orari na murimu munene muno ni ahona na riu ni acokire mucie na riu magagithie wega although marigitari still ne maugite ona ahona ndegukorwo ari no gukua bagwa ndegukorwo enomo arikaga maundu ta mundu uchizete riu no ni mwega biu wako areka enomo na ndiararia na ni nomo uri angikorwo ngai ni arahonirie muthuri ucio. I've got my brother here apostle. Where is your brother? My brother haria. My brother come here. My brother sir ndimuonire akiita kuja hapa my brother na problem ya maguru niki akite maguru and arthritis. Ni arthritis. Wow. Do angikorwo ngai ni arahonirie ucio apostle. I do believe I call my brother that in our faith ndiretikia na ngetekanirie na ngai ni. Hallelujah. Ni maguru takinyaga kuguru huko kwako kinyaga kuko kwako kanyaga tu hapo kanyaga tu sasa leta mkono yako in Jesus name receive. Amen. So tadio die utagwetigira die pio haya dada tutengere tegera tudireke tutengere ihenya Diogo ni ahona ndirete kiugwa arathi agenyitireire ndona ebiko kugona ngai munene ngai ni munene teka uguo tuthio tukiaragio kiuga ngai ni mwega ni uratuo riu arthritis. Weka hii, mweke battery mzuri. So, thank you. Na mam sababu tumekuwa tunaongea Kisugumigi. Tumekuwa tukijaribu kujitafuta. Hii ministry haijaka. Walikuwa kwa PCA walianza miaka mingi sana. Hatujakaa.
kukua kwenye ministry vizuri ni tuko na miezi 8. Tulikuwa tuko na miaka 4, lakini ile kukaa sasa kuanza kupata bearing, hiyo ndio mwezi yetu ya 8. Na kwa sababu ya hiyo nimeona umepoint, which is very true, because we don't have, hatujakuwa na organization, yani organogram, yani ile structure. Maybe amesema ni Clark kwa sababu alikuta vitu vimepangwa, yeye aliingiza tu maneno ikaingia, si ndio? Na kanisa hii tumekuwa huyu ni leo, kesho ni huyu. Hata ndio unasikia wengine walipigwa vita, wengine wakapigana vita. Ndio kama yule simumwambia kunatokea vita unatoroka kidogo. Sasa kama kungekuwa na msimamo mzuri hagetoroka. Lakini aligogwa, si ndio? Beatrice aligogwa. Sasa badala avumilie kugogwa akatoroka. Akasema bare no nie hamuno. Which is good sometimes. Mtu anaendaga kava kidogo akichugulia, akiansikia Yesu alipelekwa Egypt. Akafichwa Egypt mpaka miaka ngapi? Mpaka Herode akufe. Sasa ifiki Herode ashakufa, si ndio? Ulisikia amekufa. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hiyo ni Mungu tu amekutuma. Mungu alinizungumzia akaniambia, sasa tengeneza nyumba yako na uweke viongozi ambao watamanage, watafanya mambo kama hiyo. Tusikuje sasa, angalia tumetolewa makosa na mtu ambaye si mshirika. Lakini sasa najua atakuwa mshirika, lakini amekuja ameona, ameingia na akaona makosa. Kwa sababu ya nini? Hakuja kuwa na mipangilio mizuri. Lakini kutoka leo kwenda mbele utakuwa my witness. Nitaweka viongozi leo ambao watakuwa ni board ya kupanga sasa kanisa ipagike, si ndio? Na ndio tuweze kuendelea. Unajua hata nani anaitwa Musa aliambiwa tafute watu ambao watamsaidia. Maana hii kazi huwezi kufanya peke yako. Kuna wakati nimefanya hii kazi mimi peke yangu. Mimi ndio nilikuwa asha, mimi ndio nilikuwa security, mimi ndio nilikuwa naosha choo, mimi ndio nilikuwa pastor, nilikuwa interpreter, nilikuwa nini kingine, nilikuwa worship team, nilikuwa ingine gani? Asha na ingine gani? Kwaya na nimekuwa technician pale. Ndio naonaga wakati mwingine naangalia huko na hasa kuambia fanya hivi kwa sababu haijanitoka kwa kichwa. Sija yani hiyo kitu, unajua ugonjwa ikikuingia by the time itoke inakuwa na shida sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wakati mwingine unaonaga nawaambia na hakuna shida, ni mimi tu nataka nifanye tu hivyo nione kazi ile nafanyaga imefanyika. Hallelujah. So therefore nimetafuta watu experts ambao nimewauliza wanitenganizie program kanisa inapagago aje. Na nikapata mtu ambaye alinipatia program na amenisaidia kuniambia kanisa inakuaga na kitu inaitwa synod. Synod ni ile watu ile kitengo ya juu kabisa, the management team, ama wengine wanaitagwa board of trustees ama board of governors. So na kaniambia nikianza hivyo tutafaulu, nikikuwa na watu ambao watakuwa wanazungumza, wao ndio wanatatua matatizo ama wanafanya maamuzi. Mimi nisiwe nafanya maamuzi, wao nawapelekea maneno, tunakaa pamoja kama watu wazima, kisha tunafanya maamuzi pamoja, tunaendelea. Bwana asifiwe. So kwa hivyo akaniambia kuna patron. Sasa akaniambia mimi nikuwe patron, lakini watu wa kubeba maono wakue, wanaitagwa vision carriers. Wale wataendeleza kasi yako, watakuangalia, unaambia niliona gari ikipita hivi na ingine kapita hivi alafu hapa kukapasuka. Wale wanajua kuinterpret ni nini hiyo, kwa sababu unaweza beba maono lakini haujui kuinterpret. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo akaniambia nikuwe patron, lakini pia akaniambia nigawanye kanisa mara mbili, ikuwe na wachungaji, upande wa wachungaji na upande ya management. Bwana Yesu asifiwe sana. That is tukue na pande ya clergy na tukue na kitu inaitwa management. Sasa ndio pande ya management wataangalia, si huyu ni Kiraki alikuwa anafanya hesabu ya pesa ya nini. Pastor anaweza kufanya hesabu ya pesa? Yeah?
Pastor anaweza kuhubiri tena ndio akaenda kahesabu pesa kule? Hawezi. So tukaona akaniambia tutengeneze finance department, human resource department, project department, IT na properties. Lakini pia akaniambia upande wa clergy tutengeneze intercessory, discipleship, sanctuary keeping, pastoral schedule, hospitality, outreach, baptism na the expansion program of the church. Kisha kila department itakuwa na msimamizi. Sasa kuangalia hiyo akaniambia hiyo kitu kuimplement lazima utengeneze an interim team ambayo itaimplement hiyo kitu yote ndio kazi ifanyike. Bwana asifiwe sana. Wakati tulipitisha katiba ya Kenya, kuna team iliitwa ya transition ambayo ilifanya the transition from the previous constitution to the new constitution. So Mungu akanichagulia watu, akaniambia nenda utafuta watu fulani ambao wapatie kazi, they do the transition so that the church can have those structures, because hiyo ni kitu ilichorwa, inaitangwa organogram. So kiangalia hivi kwa wale wako na macho, sinaona ni kitu mingi. So you have people to interpret it, so wapate waweke structures kila mahali ikue. Na kwa ajili hiyo nimefaulu kupata watu kadhaa ambao nimewauliza na wamekubali kunisaidia kwa hii kazi. Na hawa watu nataka tu wakuje. Nataka mtu anaitwa Rachel, nataka mtu anaitwa Margaret, nataka mtu anaitwa Katuko, mtu anaitwa Magi, huyo mwingine Garrison, na nataka this young man, yes, na that gentleman, na Penina. Where is Penina? Niokile. Okay. Katuko? Yes. I want to be assisted by these people kutengeneza kanisa isimame. Waweke kila kitu in place. It's my technical team ambayo itasimamia departments. Katuko atasimamia department ya hospitality to make sure all the structures in hospitality zimesimama. Katuko, inua tu mkono wako wa kujua. Katuko Magdalene Katuko, she's ni Dr. Maninas. She's a nurse by profession, works at M-pesa, the cancer department, and she's in charge of a department. So ndio nikampatia hospitality, because from the background ya ile kazi anafanya, it requires a lot of psychological. When you are treating a cancer patient, akili yako lazima iende overboard. And I have seen cancer victims, and it's something that you can always sympathize with. But I know God is going to use her to be able to stand up to the occasion. Na tuko na Penina Musyoka. Penina, inua mkono wako juu. Naye atatusaidia kwenye projects. Penina Musyoka works in the Ministry of Labor. Is that true? In the Ministry of Labor. That's she qualifies because it is labor. Projects zote in the department ya labor in the government. So she has a good knowledge of understanding what she is going to do. Then we have Maggie Garrison. She's a teacher by profession with the TVCM and TVT. The TVCM and TVT. TVT is those are my colleges, and she was involved in building the finance structure. Which church? Crisco Church. The entire Crisco Church. She was involved in building the structure of the Crisco Church. So nikaona she qualifies for the finance department to create a full structure of finance, all the systems, ndio tuweze kufaulu. Naye tuko na Margaret Nyoike.
naye she's a preacher is it by profession? Do you become a preacher by profession? Yeah? Is a calling. So she's been into different organizations ambazo nimeprove, ambapo amesimama na kusimamisha kazi ya Mungu imesimama vizuri. So she will be in charge of building the structures of the church, that is clergy. Kujenga structure ambazo zitatupatia wachungaji, itatupatia praise and worship, itatupatia choir, itatupatia kila kitu, so that we can be able to fill the gaps. Bwana Yesu asifiwe sana. And we have Rachel Kaguogo. Rachel Kaguogo, ne Kaguogo? Rachel Kaguongo. Kaguongo is a singular term of Moguogo. Moguogo ni ile mebebo na dovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Rachel, she has worked with many companies, corporate. Amefanya na kampuni nyingi from Kenya and also in Dubai and also in some parts of South Africa and here in Kenya. So kaona anaweza kutusaidia na mambo ya management to form the entire management structure. So this man here ni mtu ambaye sikukuwa nimemuelewa vizuri, lakini nimekuja kumuelewa. Alikuwa anakaaga hapa na sikuwa najua ni kwa nini anakaaga hapa fuga hapa mzuri. Sikuwa najua ni kwa nini anakaaga hapa. Kumbe alikuwa anakuja kunisoma. Sasa alikuwa najua nitafungua Bible gani huyo mtu. Sasa nikakuja nikagundua kumbe ninakuaga na mtu ambaye ananisoma nyota. Na nikaona nilipomuuliza vizuri nikakujua kumbe ni mganga. Lakini alikuwa anakaa wapi? Hapa. Na huyu mama pia anakaaga hapa sana. Unakuaga aje unakuta hii kiti haijakaliwa? So this gentleman atatusaidia katika mambo ya vijana wakishirikiana na huyu atatubadilia upande wa mitambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mitambo, the quality. Si mnasikia leo kuna quality sound? Yeah, mitambo kuangalia quality na all departments. So we have projects. Projects is all things that you are doing. Kama wale vijana tuko nao hapa Street Boys ambao tulikuwa tumepata, lakini ni kama hiyo ministry imeanguka. Simama tu, wengine wengi wameenda. Najaribu sana kuwaza ni what happened that we only having 2 when we had 500. It's because we hatukuwa na hiyo structure. So all things nataka hawa vijana utafute ni what happened. You as a team, what went wrong? Warudishwe, because niko na plan kubwa na wao. So this is the team that will help me, an interim team. Wakifanya kazi mzuri tutawa confirm, lakini an interim team to do within 1 month to produce us a real structure of a church, not for today, for the next 1000 years. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever watajenga, it is for the next 1000 years. So we have the organo structure, hii ndio indago organo structure ya kanisa. So kufeel kutakuwa na head of intercessory, head of disciples, head of sanctuary, head of pastoral, head of hospitality, head of outreach, head of baptism, head of finance, human resource, project, IT, they will be headed. So if you want to work with us, present your CV. Uko mahali kule nje, if you want to work with us, present your CV. Ukisikia unaweza kusimama pande ya projects, you are project umesomea mambo ya project, ukute Penina. Kama umesomea mambo ya finance, ukute Margaret. Kama ni mambo ya kanisa, ukute Margaret B. Kama ni mambo ya management, ukute Rachel Katuko kwenye hospitality. Ujamaa huyu mambo ya youth, na jamaa kama ni technician, unajua kucheza gitaa, unajua kufanya vitu kama hizo.
come to him. Bring those CV. Ulete kwenye desk. Then we shall consider you. We don't employ, we appreciate. So when you are coming, usikuje kuseek employment. We don't employ, we shall be appreciating. Because if we employ you to our limit, maybe you qualify to get 1 million. Alafu tukupatie 10,000. When you are appreciated, you are appreciated because the work, you grow. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo, if you know you something that you can be able to offer, to assist, to help, send your CV, send your letters of application. Tutakagua, mtarudi, mtafanya interview. Kisha kutoka hapo tutaendelea. Hata kama ni pastor, na wale ambao mmekuwa hapa mkifanya kazi either in media, either in keyboard, hii mambo ya sound, wale wamekuwa praise and worship team, you are now not at work officially. Hata pastors, you are not at work officially. You have to be vetted afresh. Bwana Yesu asifiwe sana. Whatever position you are holding, it is now null and void. Sasa muapply afresh, mkuwe vetted. Kutoka hapo tutawapeleka class, watu wa management wafundishwe, watu wa pastoro wapelekwe class ya pastoro. Then we have a team iko na vision moja. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Simunipigie makofi. So lift up your hand, we commit these people to the Lord. Father, we thank you, we give you honor and glory. We worship you this wonderful morning for having given us this wonderful opportunity to have a team that you told me to choose for this noble task of building a church, a foundation of a church that will be there for the next 500 years. Father, we thank you. They are human beings. They are vulnerable. They are privy to many things that may bring them down. But I know with your hand, with the blood of Jesus, with your consecration, the way you consecrated Jeremiah, they are going to succeed. I cover them with the blood of Jesus Christ. And the altar will stand in with them, walk with them. And I know you are going to make them great as they produce the greatness of you in the synagogue. Your name be blessed forever and ever. In Jesus' name we pray. So, kwa wale ambao mnaogopa, mkiona mtu amekuja amesimama, wale mnaanzanga vita immediately, please msipige hawa. Hawajakuja kwa ubaya. Nimewaleta ndio tutengeneze structure. Si position wamechukua. Nimewaleta tu, msiende kuwaombea na kuvuga. Sababu mko hapa najua already mumeanza kufuga saa hii. Msiwaombee vibaya. Let us have a church ambayo itatusaidia na vizazi vingine vitakuja. Tuko na watoto. Mimi niko na watoto ambao nataka wakikuja wapate kitu inaendelea. Catholic iko kwa sababu waanzilishi walipanga mpango mzuri. PCA iko kwa sababu waanzilishi walianzisha mpango mzuri. KAG the same. Bwana Yesu asifiwe sana. In this church, everybody has a position. These people, they are not your enemies. They will be your friends. They will be the friend of this church. So bless them, assist them, help them. I know, muko watu wale mnapiganaka, mkiona mtu ameinuka, nataka nikwambie tu, pigana tu na wao. Nimeinua dhabihu kwa Mungu. Atakaye pigana na wao, Mungu apigane na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakaye wainukia, Mungu akawainukie. Atakaye fungua kinywa chake against hawa, naye Mungu atafungua kinywa chake against wewe. Atakaye zuia hawa wafanye kazi, nayo generation yao yote ishughulikiwe na Mungu kwa ubaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakaye enda kuinua madhabihu against hawa watu, naye Mungu akainue dhabihu against kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimetangaza, I declare and decree
Whoever that will stand, wachawi na warokole wale ambao hawatakangi kuona maendeleo mahali popote, I declare war against you. I declare war against you. I declare war against you. Naona hamwezi kusema amen mzuri. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Hiyo mnajua. Lakini atakai wainukia yeye na kizazi chake, Mungu atakiinukia. God bless you. Nendeni mkae chini. So present your CV as early as tomorrow. Na ile kitu unaona unaweza kusaidia. Na ikiwezekana weka maono. Weka maono venye unaweza taka. Kama mama huyu mimi nimesikia amenifurahisha sana. Maana ameweka maono, ametuletea maono, ametuambia fanyeni hivi ndio hii ifanyike. That is the kind of people we want. Kama angekuwa mbaya kiasi agenda huko kutusegenya. Unaona watu wa huko nje. Yeye amekuja ameangalia kona hapa kuna makosa. Lakini kule nje tunajulikana kama watu wako sawa kabisa. Sisi ndio tunajua weakness yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunajulikana. Unaona mama kama huyu ako Denmark. Ni Denmark. Ule wa Denmark. Ule wa Denmark. Kuna mwingine pale wa Germany. Hi. Guten. Yes, ametoka Germany. So unaona watu wanatoka nje because they know and they can see, they can interpret and see the anointing in this house. But we have wachawi in this house. And hii wachawi wote walikuja kwa sababu ngapi? 2. Moja ni tall, dark and handsome. Kwa sababu sina mke. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna wale wako hapa purely wakigojea kama wataolewa. Please, mpango ya kuoa nilimaliza. Hallelujah. Nishapata mtu. Nimepata. Ondokeeni hasa hapo. Ondokeeni kabisa. Kama si hujaongeleshwa na mimi basi si wewe. Hallelujah. Na hata toka hapa. Hata toka hapa. Niko na right ya hata kuleta Muislamu. Sio lazima mkue hapa. Hapa hakuna. Umesikia? Hapa hakuna nini? Arogi uthi mwajereria wera. Mwajigete naye hothi ko nyingi muno. Ni mutironie nyumba yakwa. Ani gwe nene. Ndurite ugo ni kuohocio ho. Ni agoroki meguko. Maturite majohete cio ni wagu. Baba hiyo boma ni yangu ninakamata. Riako torobosaya. Reketetetetetea. Ndurite joheto. Nginya rĩrĩa ndĩramenyire harĩa ndoheirwo ndĩratua mũkanda ũcio Ngai arandehera mũndũ. Kwa hivyo mimi niko na moni address kama Mrs. Mr. Ni Misa. Bwana asifiwe. Si ndio? Na hivi karibuni tushaenda kwa baba yangu ya kiroho, na kama sijakupeleka kwa baba yangu kiroho si wewe. Tushaenda na tumekamilisha kila kitu, sheria tumekamilisha. Ile 21 days ametakaswa kwao, na mimi sikutakasa kwa sababu mtatokelezea wengi. Mtanikuja kunibroko. Tushamaliza hiyo sasa. Ogojeni sherehe tushafanya hiyo ingine. Sasa ile ceremony ya kukula mchere nitawaitia. Nego ceremony ya kukula mchere mtafanya nini? Nitawaitia na mkuje kwa wiki. Na arĩa magoka kuhura mbica nigetha niki karagire no yani no karagire mundu apostle arenda mundu muthomu. Apostle arenda mundu ungihota kumunderstand. Apostle arenda mundu ndirakwenda reke njikare no cio toĩ kuni understand. Saki
Mimi mwenyewe ni mimi mashini ya kubeba maono iko hapa imejaa. Nahitaji mtu anajua kuchuga hapa. Hiyo ndio nilikuwa natafuta na nimeshampata. Mtu wa kuchuga nini? Madhabahu, na mimi ndio nilifanya kazi ya Mungu. Hiyo mwingine no dida gushoka hau no reke joke tu for the clarity. Mimi niko na watoto 21 sasa. Kwa sasa wale mimi najua. Kwa hivyo sitafuti mke wa kuzaa. Ukiniona niko mchafu? Am I smart? Yes. Am I smart? Very. Yes. Nyumba yangu haina mke. Na saizi niko? So what are you coming to do? Do I look handsome? Naona kama nimejipaka mafuta mzuri? Tanukira igwe. De sawa? Yes. Deka perfume. Nejue gwithondeka. Uroka gwika atia? Pastor, uroka gwika atia? Ndirabatara mundu wa kuria muci. Ono tungioka tuikani uinukage gwaku na nithiage gwakwa. Bata ni haha. Bata ni ha. Tutware andu matuini. Niguo? Tutware andu ku? Kana tiguo andu itu. Brasa. Kana tiguo? That is the most important thing because hiyo imefanya kanisa imechelewa sana. Tungekuwa tumeenda sana. So let that matter come to rest. I'm taken. Menielewa? I am taken. Kuja kucheza na mimi, unacheza na mume wa mtu. Bwana kabuchu zina amefurahi. Finally Buju amepata mtu wa kuita mamu. Hallelujah. In a few days I'm going to unveil huyo mtu ndio watu wa kutoka kanisa mtoke mapema because kwa sababu kuna nataka watoke kanatigo watu wa kutoka watoke mapema ndio tuanze hesabu nyingine mpya. Hata kama ni kwa nyinyi muende nyinyi yote nitaingia kwa kiwaja, najua watu watajaa tu nikifanya crusade bili watu watajaa. Sawa, wale watakuja wakijua kuna bibi. Najua kuna wale walikuja wakijua hakuna bibi. Sasa nileta wale watakuja wakijua kuna nini? Kuna bibi. Nikigera guthakia riu. Arori atiriri. Ya posto kakaro na moto moru. Nitire moto moru. Tena moto mweka pio. Niko kai anyupire. Tikwenda gwakwa. Sikupenda kwangu. Hata mimi nakaga kwa nyumba najisikiliza, nachukua hiyo message kama sasa hivi nitaenda kusikiliza. Nasikia venye nimeongea na shida. Ni kiki koge kioru nani? Yaani nashindwa kujielewa. Lakini tu najuaga mnanielewa, si ndio? Ndio kwa maana Sunday mlikuwa hapa na leo Sunday tena mmekuja. Kwa sababu mlifanya nini? Mlinielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ulisikia Bishop wangu Harrison alisema wakati alisikia naingia kwa ofisi akaambiwa na watu wake Waruinge yuko hapa. Akauliza nani? Ndura Waruinge. Mgani? Yule mwenyewe. Harrison akauliza bibi yake, "No tokoto heteirie Ndura." Because hakuwa naamini naweza kwenda huko. Lakini tulipoenda huko akasikia comfortable, akaniordain na bado ni baba yangu wa kiroho. Wakati alikuja hapa ndiye aliniombea, kumbe sikuwa najua ni kifugo na kuaga nao. Nilikuwa nafikiria niko sawa. Ndio gani direda modo, direda ke. Wakati aliniombea hapa, simuliona nikianguka hapa. Na watu wengine wakasema kama kwa hivyo Waruinge hajaokoka vizuri, ndio kwa maana kuanguka si ati ni kuokoka hujaokoka vizuri, ni anointing. Sasa wengine waliandika huko kwa social media ati Waruinge hajaokoka, anakona to demon. Ndio kwa maana alifanya nini? Alianguka. Hapana. Kuanguka ni anointing. Si hata yeye alianguka uko Nyayo Stadium. Si Alison aliwekelewa mkono akaanguka. Alikuwa hajaokoka vizuri. Si alikuwa ameokoka. Pigeni Yesu makofi. Sasa wakati alisimama hapa akaniambia akasema umefunguliwa sasa upate mtu. Hata sikumaliza wiki mbili Mungu akaniletea huyo mtu venye amechora, akamchora kwa karatasi akaniambia ndio huyo. Kukakaa kidogo nikakutana na yeye akiuza boga, alikuwa anauza boga hapa kwa hii street hapa.
arendagia nyeni haha na ndiratũrande mũhĩtũkaga o mũthenya Ngai na rĩmwe nĩ ndamucinũrire ngĩmwĩra mama toka kidogo nĩkĩ wake ndoronyirĩte korarĩ na mũbango ameniangalia hivi tũkuona kũrĩa gũka. Thank you. Sasa wacha tusome kidogo Biblia, alafu nimechukua muda kidogo. I want to talk about the 7 currencies. 7 what? That buys a blessing for you or money. Ni currency gani? Yani currency ni na Kiswahili inaitwaje? Kitagedwaidi leo. Sarafu. Nataka kuzungumzia sarafu 7 ambazo zinafanyanga mtu atajirike. Sarafu ngapi? 7. 7 currencies that makes you rich. And how do you become rich? How do you succeed? How do you win? Inakuaje mpaka ukashinda? Inakuaje huko kanisani miaka yote wewe ni mwaminifu, wewe ni mtu ambaye anakaa vizuri, anakaa mambo mazuri, lakini until now unalia shida. Haujafanya kitu kibaya. Haujalala nje, haujalala na mwanaume, haujalala na mwanamke. Wewe maneno inakutokaga ya Mungu inachamuka ndani yako, lakini you are still poor. Unalia. Umevuka, ulikuja ukahubiriwa, ukaambia wacha usharati ukawacha, ukaambia wacha hii ukawacha, ukaambia fanya hii ukawacha, kama fuka ukavuka, umevuka mpaka 40 nights na 40 days, lakini bado hakuna kitu kinaendelea. Kuna kitu ambayo labda ama ukiangalia kwa macho ya udani haujafanya, na hiyo kitu tukaweza kuelewa, tutakuwa matajiri. Maana si pesa, si kupata pesa, ati baraka za Mungu si pesa. Kutajirika ama kuwa na mamilioni ya pesa does not mean wewe ni mcha Mungu. Kwa sababu hata wa devil worshippers wako na pesa mingi kutuliko. Bwana Yesu asifiwe. Mimi wakati nilikuwa Mogeke nilikuwa na pesa nyingi kuliko nyinyi mlikuwa mnaniombea vibaya. Akaunti yangu moja ya Equity ilikuwa na 150 million. Nikiwa Mogeke. Sasa hiyo naona niombea hata maji ya kukunywa huwezi kuafford. Na mkaniopea mkatoa sadaka ya shilingi 50. Mimi nilikuwa nachija busi na ng'ombe nikatoa sadaka kwa Mungu yangu ile nilikuwa naabudu. Sasa hiyo mengangana na mimi umeleta kafefte kamekujwa kamekaa ni kama kitu kingine, hata kananuka jaso yako. Unafikiria Mungu unaweza kushida mtu ametoa ng'ombe? Unaweza kutoa mtu ameshida ng'ombe? Mtu amechija buzi? Hauwezi kushidana na mtu kama huyo. Na hiyo kafefte yako inahitaji uelewe biguni kuna kaaje. Inahitaji uelewe biguni ni nini kinahitajika kufungua milango yako. Maana kuna kitu ambacho kimefungua milango. Nimewambia hapa juzi, Ng'ang'a alipokuja hapa ndio nilijua kumbe mimi nakuwa kwa nimefungua. Nikasikia maombi yake anasema nimekufungua. Nikajua au ni kuhojo heto. Na nilikuwa nasema mtu ambaye ataniletea bibi ya Paulo na bibi ya Yesu, sasa hiyo nitaoa. Kumbe ni kifungo kilikuwa kinaniambia hata Paulo hakuwa na mtu, hata Yesu hakuwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wako na shida mingi lakini anasema Mutheni Ngai aturagio ni Ngai na. Kuna nyumba ya mtu akukuchezwa hiyo wimbo. Sahi, muibaji wa hiyo wimbo hata maji ya kukunywa inakuwa shida kupata. Kwa sababu alisema Mutheni wa Ngai aturagio ni Ngai. Ni mutheni ule kwa Ngai. Kwa Mungu hakuna maskini. Baba wetu wa mbinguni ndio ona wa silver na gold. Kama baba yangu ni owner of silver. Sasa watoto wa Ruto, tuseme ukweli, watoto wa Ruto wakati Ruto alifanyika president, the very day akakuwa president elect, watoto wake wote walitafutwa na GSU. Mahali walikuwa walikamatwa, wakaambiwa kutoka leo nyinyi si watoto wa kuradarada hofyo, mtakuwa mkitembea na askari. Ile pressure yao ya kutembea mahali popote ikakatwa. Kutoka siku hiyo wakati Ruto alipelekwa pale panaitwaje Bomas pale
Kufika huko alienda na gari za private. Kufika hapo alikuta gari zake zimebadilishana. Kwenda kwa gari alikuta ni dereva mwingine. Akauliza, akaambiwa mseni hapa gari, akasema gari yangu hapana. Akaambiwa gari ni hii. Kwa gari ya nyuma akaona kuna mwanaume ako nyuma. Kwenda kidogo anaona mtu ako nyuma. Akaenda kuingia kwa ile choo, akaambia hapana, si choo hii, ni hii. Ikakuwa from then maisha yake si maisha yake tena. Akaambiwa lete your cell phone. Akaitishwa. Nani president? Akaambiwa lete simu yako, akapatiana. Akaambiwa sasa lete kila kitu personal, akapatiana. Kwa nini? Kutoka sasa yeye ni nini? Ni property ya state. Na sheria ikabadilika mara moja. Na mambo yake, mke wake ndiye alikuwa anampikia chakula. Akaleta watu wengine, akaambia hawadi watakuwa kula. Akasema na mke wangu, akaambia hatujaapisha mke wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatujaapisha nani? Mke wako ni stranger. Mtakuwa mkifuatana, lakini kwa sababu yako, heshima yako, atakuwa akikukaribia. Lakini tukifuata sheria, kuna hata pada nini? Radio fa tukienda kukagua gwaredi ya heshima, yeye hata pada, ataambiwa aendage huku mbele. Maisha ikabadilika. Mke alikuwa na access bwana yake kila siku, kila saa. Akienda kusema nataka kuona bwana, anaambiwa kaniu, unaweza kutuambia unataka kwenda kumwambiaje? Anaambia ni bwana yako, anaambia hapana. He's the president of the Republic of Kenya. Mambo inabadilika because amekuwa state property. Sasa sisi ni wana wa Mungu, tumeokoka. Tuliambiwa tukiwa kwenye dhambi hatuwezi kufaulu. Tuliambiwa tukiwa kwenye dhambi ndio imeleta umaskini. Tukakuja nikakwambia tubu dhambi na uokoke, Mungu atakubariki. Ukatubu lakini bado shida iko. Nikakwambia kujaga kanisa kila Sunday, unakujaga lakini shida iko. Nikakwambia uende mlimani siku zote, nikakukaenda bado shida iko. What is not happening? Kuna kitu ambayo haijakamilika mzuri. Kuna kitu kinaenda kwa njia nyingine ambayo sio poa. Kwa hivyo hiyo kitu ndio nataka tuangalie leo. Na nikajaribu kufanya utafiti yangu. Nikaona kuna kitu ambayo kinazuia watu wapate kuendelea. Kitu moja nikapata ni kitu inaitwa meekness. Bwana Yesu asifiwe sana. Meekness ni nini? Kunyenyekea. Mtu atufungulie kitabu ya Kiswahili ya Matthew chapter 5 verse 5. The meek shall inherit the earth. Kama tutapata mtu wa Kiswahili atusomee, kwa sababu mama yuko hapa na anatuangalia. Anataka kuhakikisha venye imetema, kwa sababu si yeye, ni Mungu alimtuma. Huyu ni Mungu amemtuma hapa. Na amemwambia nenda waambie watu wako hawa, kwa sababu hawasikii. Bwana Yesu asifiwe. Ukikusembakana na Doni na kisugu ya Doni ni ya class 7 na anaongea mingi. Unakuta karaje hapa na ni hapo mtu anaongea mingi. Sasa watu wote wanapotea. Haleluya. Naona mtu amekuja ameimba kirosho ya Wakikuyu na ndio tunajaribu kumaliza hapa. Unasikia yeye anapata sifa. Si unaona hii mambo inaenda tofauti. Wewe ukifikiria umejikakamua na mambo kisugu yako mingi, unapata yule mtu amepata kura. Ni yule mtu ulikuwa unasema aibe nyimbo mbili tu akae chini. Unasikia yeye ndiye amepata kura. Bwana Yesu asifiwe sana. Meekness kwa Kiswahili. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Haleluya. Kwa hivyo kumbe upole inasababishaga mambo inakuwa inaenda ikiongezeka. Mambo inabadilika. Heri wenye upole. The meek shall inherit. The meek shall inherit the earth. Watachukua. The earth means wakati you inherit the earth, ili kumaanisha ya kwamba utajiri uko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ardhi ndio yenye kila kitu. Ndio yenye mzee, ndio mama, ndio duka, ndio gari, ndio kila kitu. Kwa hivyo hii gari na hii nyumba na hii mama na huyu mzee na watoto wote watatokana, si jasho yako, ni upole wako. Haleluya. Ugu adwali ya horeru. Adwali ya mehoreri matali muyabo. Wale hawana muyagulio matayagulagishio huo. Yani adu matali ate, did you see me? Unajua kuna mtu nampatia kanafasi tu ashika microphone na anachukuliwa live. Hakuna mtu dunia mzima hata jua aliongea na microphone hapa. Uliniona?
uliniona venye nilisema? Wacha nikwambie, nilisigia huko watu wote, kanisa ikawaka moto. Kanisa hiyo inakuwaga baridi, lakini nilifanya ikakuwa moto. Mwingine anakuja kama Doni anasema, uliona niliposhika microphone watu wote walirukaruka. Hey, suguka Yesu, hebu na watu wakasuguka, akasema, hey, uliona venye walisuguka? Ni mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuja unasikia kama hawa watu tumeambia watu wagadirie hii maneno. Hakuna mtu anayepigwa picha, wanaitumwa kila mahali. Wanatuma, wanasema I am the board, sisi ndio board. Na saa hiyo wanakuja wanapita mbele yenu, ndio anapita, aone kama utasimama, na anakugoka tu hivi. Aone sasa ndio akugoje. Si anajua utaapply, ndio akugoje kwa board. Akwambie sasa wewe nilipita mahali ulisimama. Sasa unajua sasa umeanguka mtihani, kwa sababu tunafutafuta watu ambao wanajua kuheshimu wakubwa. Haleluya. Kwa hivyo utakuta mtu kama hiyo anakuwa na kiburi. Mtu ameolewa tu juzi na amekuwa boma. Kama sasa kuna watu na abiaga nenda ufagie mahali fulani ama simamia ka department. Kusimamia tu. Mtu kama huyu unamwambia simamia tu mahali. Unakuta mpaka kutembea venye anatembea. Anatembea ni kama yeye ni kiongozi. Maana aliona president wa Brunei anatembea na Brunei ako na arthritis. Sasa ndio kwa maana anaenda hivi. Akafikiria wale watu matajiri wanatembeaga aje. Sasa anakuta yeye anaendaga aje. Baka unashindwa wewe neke kioru. Tanake tanagautisha na gukodi. Hallelujah. So until for you to succeed, ndio ushinde vita hivi, lazima ukue mpole. Ndio Mungu akubali kukupatia ardhi. Maana anachukulia, sio ati leadership huwezi kupatiwa. Anaangalia mama kama huyu, anamwambia simamia choo ili yoshwe vizuri na kila kitu. Huyu mama akikuja huko anatembea huko anasimama hivi. We kijana, angalia enda choo hii jana hapa kuna gospel ile macho ine. Kuna mtu ako na macho ine. Nisaidie na macho ine, leta. Na upone. Usirudi kuvaa hii. Sasa simeva inaoneka kwa hivi. Kijana, hiyo chombo na hija safishwa vizuri. Ingia hapo, safisha vizuri. Ati hakuna vitu za kuosha, kuna hiyo glove. Kijana anasema tumia mikono yako. Kwani you're a dada head? Go inside wash. Tumia, unafikiria hapa tulikuja kufanya kazi yako? Alafu mwingine anaweka hapo, anasuguka na who was supposed to be here? Ni mtu gani alikuwa anafaa kufanya hii kazi? Hizi viti hazijapangwa mzuri, hii laini haikuwa. Wewe kijana, you are sacked from today. May God help you to use your eyes in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo inakunyima kitu ambayo ulikuwa umepatiwa. Mungu anakuchukulia venye umejiagulia. Na Mungu alikuwa anataka ukue chairman wa kanisa mzima, na akakupatia choo peke yake. Venye umetumia kijana huyu mpaka unamwambia dhobodha na moko, weka mikono chini, kuna anointing. Hapa ni kanisa. Mtu hawezi kugojeka kwa sababu kijana anataka kuwa mpole. Anaigisa mkono huko anaosha. Na wewe ni mama. Sasa Mungu anakuchukulia tu. Anakuchukulia tu venye kunaendelea. Mungu sasa wewe ni mwobesi, unaenda kwa mlima na mwambia God, nipe pesa, ukinipatia pesa nitakurudishia. I will serve you with substance. Mungu anatuma mama kama huyu. Mtsana anaenda yuko Germany, anaambiwa tumia mama yako milioni 2. Mama anatumia tu milioni ngapi? 2. Tukifika tu nasikia sasa mama amebadilisha mpaka kaguo. Anaenda kununua, alikuwa na vaya shilingi 7,000 ama shilingi 5,000 ama 3. Amebadilisha, ameenda Moi Avenue na huko Koinage huko kule kuna usago nguo ya 30,000. Na akivaa nguo ya 30,000 kukeshagi msima inaitwa for the celebration. Busi inachijwa kwa sababu ya hizo maguo na hiyo kiatu amevaa. Anasema nobody tarora kila atokeu. Kana kimo dogi goko. Who else can wear like this one? Who else apart from me? I'm a blessed woman.
I'm a blessed father. Hey, nobody can wear this. Wewe kijana. Leta kadi kachifu yako, fagusa kiatu nikupatie 1,000. Mungu anachukulia tu, anakuangalia akiwa mbinguni. Kijana anakuja na fagusa vizuri, anakuchukulia tu. Unaenda kwa hoteli, unakuta umepatiwa chakula mzuri, tuchapati mzuri, kanyama mzuri. Unafanya hivi, unaangalia na kidole hivi, unafinya hivi. Unaangalia unasema hii nyama ni ya paka ama ni ya nini? Inakaa nyama hii ni ya paka. I can't eat this nonsense. Take away this nonsense. Sasa unaambiwa umeweka kidole si ulipe. Stupid. Who are you to? How can you dare speak to me? Msia anatoka naangalia, Mungu anakuchugulia. Na alikurushia tu milioni 2 tu, aangalie utabehave namna gani. Alikurushia kabwana tu kama huyu, ati umusavu tu kidogo, anakuchugulia, anaangalia what is happening. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how we are failed. That is how you are poor. Hauko poor kwa sababu klani yenu ni poor. Usiseme ate muherega witoto titogaga, asha wetire muherega utatogaga. Our Father is the owner of gold and silver. If your father is rich, you must be rich. You are not supposed to be poor. Lazima utajirike. Baba yako ni tajiri. Ruto ni president. Watoto wake wanaenjoy matunda ya president. Kama sasa biguni iko hapa na hakuna matunda unaweza kuonyeshana ya biguni, wewe uko na kasoro. Si biguni iko na kasoro, ni wewe uko na nini? Wacha kuja kulia hapa shida. Wacha kuja kusema ati wakakotire. Kwani Mungu hiyo hapa unaitaka my father who is the owner of silver and gold. Kwani yako ikifika kwako inakujaga inafanyika bau? Kenyo yako ya silver igeuka igatweka bau? No, there is a problem. There is a disconnect. Mungu amekuangalia na ameona hauruhusiwi na haufai kukuwa na hiyo pesa kwa mfuko. Sasa yeye anakupatia tu pesa kidogo 200 ya kukula ndio unyenyekee. 300 tu ile unataka anakupatia. Ndio unaona school fees huko sagi. Na inakujaga wakati school fees inatajika. Hiyo 30,000 itakuja, lakini wakati inataka kuendewa. Sasa wewe utakuwa transistor ya kuchukua kupeleka. Kuchukua kupeleka. Unaziona tu zikipita. Juu unasikia kama mtu akimbe pesa ile kwa gukuma. Apostle. Pesa ile kwa gukuma. Gwako guku kungikwira ni no nyende gukwaririe no nyende gukwaririe ni mamilioni. Yes, kwa sababu ulionekana wewe ni mtu haujielewi. Ukipatiwa mali ya biguni utaitumia vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hiyo ndio sababu kama uko na shida, hiyo ndio sababu imefanya nini? Maana kuna wakati Mungu alikupatia mamilioni ya pesa ukaanza kukojolea watu kwa barabara. Haleluya. Unakula chakula, unabakisha nyama, umetakataka, unapelekea watu nyumbani. Mungu anakuchukulia tu. Anaangalia alikupatia ukuwe a blessing. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnakuja mnanipatia sadaka zenu, mnanipatia fungu zenu za 10, mnanipatia kila kitu, na sasa nakikusanya napeleka watoto wangu Dubai wakakule vizuri, na wewe ulilete kwa sababu haukuwa na kitu, ulikuwa unataka baraka. Mungu ananishughulia tu. Wakati mwingine nitakuja kwambia Mungu na kuomba Baba ukatusaidie, ubariki kanisa, uipatie finances, riba kataya, nina maekante liosa yaba. Mungu anaenda na anaangalia kitabu, tulipatia yeye shilingi 1500. Wanaitwa malaika wale wanakuja kuangalia venye wanafanya. Unaulizo tupatie report, full report ya huyu alifanyaje na 1500. Report inarudishwa. Alienda Kisumu kwa hoteli akalipa room shilingi 20,000. Alikaa 5 nights. Rafika kwaje? Na first night alikuwa na Jerry. Second night alikuwa na Anyago. Third night alikuwa na Nafula. Fifth night alikuwa na Kasioki. Okay? Report nyingine akabio kutoka hapo alikoboa Range Rover. Alikuwa analipa 50,000 per day. Alikaa nayo siku ngapi? Mwezi mzima. Okay? Leta report nyingine. Sasa kutoka hapo alienda kwa bar akafunga mlango ya gate akasema wale wako ndani biru ni yeye atasimamia, hakuna mtu mwingine ataingia. Okay?
So wanaambiwa lete failo, inakuwa withdrawn, inawekwa until ukuwe na kichwa nini, oge na kiongo geke. Mweagurio, mweyabo. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why you are poor, not anything. Hiyo ndio ile kitu imefanya ukue poor. Na ya pili, ile kitu imefanya wewe ukue poor, nataka tuende bio bio. It is competence. Competence na Kiswahili namna gani hiyo sasa? Tunahitaji wasomi sasa hapa. Competence ama skills. Competence ni wewe mwenyewe kuwa mtu ambaye ana uwezo, na uwezo wako ni uwezo unafanya kazi. Unaweza kuwa na uwezo lakini unakuwa kigugumizi, unakuwa wewe ndio unazuia wale wengine. Ohiana hitiria itashonaga monyo no itirete keria borire shonaga monyo ishone monyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Competence, you got skills. Uko na maarifa. Kama sasa hawa nimewachagua hapa, nimewachagua kwa sababu Mungu aliniambia historia ya kila mmoja. Sasa anataka kuangalia watafanya kazi namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. The skills, ile uwezo wa kufanya, ile nguvu ya kufanya kitu, hiyo competence, hapo ndio Mungu anabariki kazi yako. Maana the Bible says atabariki kazi ya mikono yako, sio kazi ya mdomo. Hapo ndio sisi mapasta tunakosea. Maana kina magia kiweza kuhubiri hapa anasema sasa anafaa kukula. Hapana, kuhubiri sio kukula. Kukula ni kazi ya mikono. Bwana Yesu, kuhubiri ni calling. Lakini kazi lazima ufanye. Na kazi ni nini? Paulo alikuwa anatengeneza mikeka anauza. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa zamani ambao walikuwa kwenye kanisa za zamani, angalia makanisa yote ya Catholic, wamefungua mahospitali, wamefungua mashule, wamefungua vitu vingi ndio watu wafanye nini? Wafanye kazi, walipwe mishahara. Hiyo ndio nataka kwa watu wale wa project. Tufungue mahospitali, tufungue mashule, tufanye maproject za hawa vijana, tuinue mpaka watu watakao kuwa wakifanya kazi hapa wako na pesa. Watu wakigia pale unaona ni pesa mtupu. Sasa nikiangalia hapa, angalia kama yule ameanza kuiona nija hakukula jana. Mwadhani ya gosho. Tukikuwa sisi yote hakuna mtu anaweza kuomba yule mwingine. Huwezi kunisaidia, siwezi nikakusaidia. We are not supposed to be even together. We are not competent enough. So when you are not competent, you don't qualify for the provisions of heaven. Because God anakuangalia na anaangalia wewe ni msaada wako ni gani kwenye huduma. Wewe msaada wako ni nini? Ni gani kwenye huduma? Kama hauna msaada kwenye huduma, hauruhusiwi kuwa kwenye hapo. Wale watu waliteuliwa kutembea na Yesu, the 12 disciples, wote walikuwa mwana msaada kwa Yesu. Wengine walikuwa tax collectors, wengine walikuwa wategaji wa samaki, wengine walikuwa wafanya kazi. Na uwaona wale wote, kama sasa nani alikuwa mtegaji wa samaki? Peter na nani? Peter, James and John. Na ukawaangalia wakati ule samaki ilikatwa ikatoa pesa. Yesu hakuwatoa kwenye samaki. Aliwaambia kupitia hii kazi ambayo mnaijua, hapa ndio baraka yenu ikatoka. Akamchukua Zakayo, maana alikuwa anajua Zakayo ni muitishaji wa pesa. Akamleta kwa nyumba, hakumwambia waacha kuokota pesa, alimwepatia kujeni tukule nyama pamoja. Nyumba peke yake aliingia ya huyo mtu mbaya. Because Zakayo alikuwa mtu competent. Alikuwa anajua kazi yake. Alikuwa anaifanya kwa utiifu na kwa utaratibu na kwenye mapenzi ambayo yanatoka kwenye moyoni mwake. Hakusukumwa. Hakufanya kwa nguvu za mtu. Hakusukumiliwa kazi. If you are not pushed to do the will of God, God will also be available for you. But when you are pushed, wakati unasukumwa kwa wapi? Hapo. Lakini friji itapunguka. Mwadhani ya gosho. Because if you are not productive, you don't deserve to get the provisions of heaven. You must be productive. Unajiuliza ni wapi ndaeterie ku? Dare maga waru, dare maga mboga, glory okagega pako kwa uja, ekaruga mahauja. Na waru na mboga shikaihura shigathie marigiti. Ilifanyika nini na shamba bado haijapunguka? Shamba ni ile ile. Nikumaanisha kuna mahali kosa kufanya penye Mungu alitaka.
kwa sababu akili uko nazo. Shamba iko, shamba ni ile ile iko, lakini nowadays you are begging. Nowadays hauna pesa, hauna kitu, hatile kedo kemo huko kwa mje. Kuna mahali ulienda ukateresa, the competence in you ikakatika. Zile jitihada kule kujisukuma kukaanguka. Si kwamba Mungu amekukataa, si kwamba Mungu ametoroka na wewe, hapana. God is still with you, but what he told you to be doing ukabadilika. Competence inakosekaga. Wewe unakuaga ulikuwa nauza viazi na huyu anauzaga mahidi, huyu akaenda akauza mahidi akatengeneza milioni 10, wewe na viazi zako umetengeneza shilingi 5,000. Unatoroka unaenda kwa ikasi ya huyu, na Mungu hajakuita huko, alikuita kwa laini yako. Sasa umeruka umeenda kwa laini ya huyu, na ukienda huko utaanza formula haujui. Huyu kuna ka formula anafanyanga, huyu kuna kakitu alifanya siku moja. Alienda mlimani akatoa dhabihu kule mlimani, wakakuwa na maagano na Mungu, wakapagana na Mungu, na akaambia Mungu, kwa mahidi hii hapa ndio nitakuwa ni kitolea. Na kuna kasidi kingine anafanyaga, akivuna mavuno anarudiki kwa kanisani, anapeleka malibuko, anapeleka tithe, anapeleka kila kitu. Wewe haujui siri yake, unangangana unaenda kukibia huko. The moment unakibia kwa huyu, umekosa formula, na kukosa formula is lack of competence. You must work within the formula that God has given you. Success is not the new thing you are going to do. Success is not jumping to a new job. Success is not doing that which you are not doing. Success is knowing how to do it. Success is knowing how to relate yourself with the formula that God has given you. Kutajirika ni formula kutoka biguni, si formula kutoka hapa duniani. Kutajirika ni kujua ni namna gani utakaa na Mungu. Maana mtu anaitwa Abraham, wakati alienda kumtoa mtoto wake, hiyo ndio formula. Maana aliambiwa, leta mtoto wako yule wa kipekee, yule ambao unapenda sana, mlete umchije. Alipoenda kujaribu kumchija, akaambiwa, angalia nyuma kuna kondoo. Hiyo ndio formula. Kuchija kondoo. Kutoka siku hiyo mbinguni ikasema namna gani? Kutoka leo utaongezeka kama nini? Nyota za angani, na kama mchanga ya nini? Baharini. That is a covenant. Because of what? Ya yeye kukubali kutoa mtoto wake dhabihu bila kurudi kulisa Mungu. Kakana kakagithiti kalorana ile muthanyoge. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akamwambia, hakusita hata kidogo. Alibeba mtoto na kaida kwenda kushija, akaambiwa angalia hapo nyuma, kwa sababu God alikuwa anataka kumpatia formula. How will you be coming to me? Na success ni hiyo, kuitikia, kujipatiana kwa Mungu na kufanya kazi kulingana na maagizo ya Mungu. Kutoka hapo ndio akaambia, utaongezeka kama nini? Kama mchanga ya baharini. Lakini hapo hapo hakuongezeka. Ama aliongezeka hapo hapo? Hapana. Aliambiwa utaongezeka, lakini hapo hapo hakuongezeka. Ni formula. Aliambiwa mahali popote utakuwa kienda, unatoa dhabihu, unatoa sacrifice, na mimi nitakuwa nikikuconnect. Akaambiwa kizazi chako kitabarikiwa kwa sababu yako. Kwa sababu hiyo kitendo umefanya, kizazi chako chote. Unaona mtu anaitwa Jakobu, ako kwenye shida, ameteseka, anafikiria kwenda kwa brother yake, anakumbuka venye alifanya brother yake, mpaka akasema wacha ekehuruke hanini ha. Mahali alienda kuhuruka, kumbe hapo ndio msee alizungumziwa Abrahamu. Hapo hapo. Kwa maana kuna kitu kilitengenezwa na mzee Abrahamu, na hiyo kitu kikasemekana kitafuata kizazi chako, because that was the formula. Mahali alienda kulala, kumbe ndio kuna madhabahu ili alinua. Akiwa hapo bigu ikafiguka, because ile maagano, ule mpango ulipangika na Mungu. Yale mawasiliano ambayo yalikuwa ya kwanza na Mungu, hiyo ndio mawasiliano itakufanya uendelee kuishi. That is what will make you succeed. If you don't have a covenant with God, then you will never be able to succeed. And a covenant with God ni maagano ambao lazima mtembee pamoja na Mungu. Wakati wana wa Israeli walikuwa natoka Egypt, wakaambiwa na Mungu, na Musa akazungumziwa, akaambiwa sasa anzeni safari ya kwenda. Musa na wazee wengine wakaambiana, sasa ndio turadhi tena iliwa kukondelea ruo. Bwana Musa na wazee wakaambiana tu suspend circumcision. Tukivuka padeli after 80 days tuendelee na kucircumcise. They suspended. Wakasema tu nini? Tusimamishe circumcision. Rudi kwa Abraham. Utakuta Abraham alifanya maagano na Mungu on the circumcision. Bwana Yesu asifiwe sana.
wakati alitahirishwa na katahiri mtoto wake, na akaambiwa this is a blood covenant between you and me. Musa amekuja, amesimamisha the covenant. Hallelujah. Amesimamisha oxygen. Sasa umeenda umesema kwa sababu tunapitia kwa hii tusimamishe oxygen. What will happen? You can never suspend a covenant. You are supposed to walk in that covenant because it is that covenant ambayo inakuweka. You are there because of that covenant. You are succeeding because of that covenant. You become because of that covenant. Hallelujah. So wakati walisema to suspend circumcision, walisema to suspend Mungu kidogo tuende. Sasa wakati walisuspend Mungu kidogo, naye shetani akawaambia todie ile udafari. Kutoka hapo it took them 40 years to come back to circumcision. So the moment you suspend the covenant between you and God, you suspend God from your life. Bwana Yesu asifiwe sana. So incompetence inaanza kuingia. Una act na imagination. From Egypt to the next 40 years, watoto wa Israeli wali act on imaginations. Unakumbuka walikuwa wakizunguka for 40 years wakizunguka. Mimi nimeenda padi hiyo na nimeona, nilijaribu kutafuta mahali walikuwa nazunguka hiyo 40 years, nikashindwa sana. Nikaona kweli hawa watu walikuwa wamechanganyikiwa. Maana ni kama kutoka hapa kwenda Thika Israeli, ni kama kutoka hapa kwenda Murang'a Israeli. Murang'a peke yake, Murang'a ama Central Province ndio Israeli. Sasa unasikia walizunguka hapo 40 years. Walikuja kujua mahali walizika mtoto ya nani? Hello. Karaja ametuacha. Nauliza, ni mtoto ya nani walikuwa wamezika? Hamjui? Karaja. Wana wa Israeli wakizunguka wakakuta kaburi, wakaulizana, si hapa ndio tulisika mtoto? Halo. Hamjui? Kai. Na mwikalete kanisa miaka igana? Unajua hiyo? Tunafaa kuondoka kwa Ukristo tuanze upya. So that is the easiest thing. Walipopata hiyo kaburi hapo, wakakumbuka hapa ndio tulizikana. Wakajua ndio macho ilifunguka, masikio ikafunguka. Wakaona wamekuwa kizunguka mahali moja. Na ndio process sasa ya the real process ya kuvuka ikaanza. Unaweza kuwa umekuwa ukizunguka mahali pamoja, kumbe Mungu alikuwa amekwambia zamani utoke. Mungu alikuwa amekwambia zamani, maana umezunguka na town ya Nairobi, umeenda Grogoni, umeenda Korogosho, umeenda Kamukuru, umeenda wapi, kila mahali umezunguka, lakini there is nothing for you. Mungu alikwambia utoke hapa uende uanzishe huduma Nakuru, lakini ukakataa. Ukasema utakaa wapi? Utakaa Nairobi, tuone kule pesa. Umezunguka, umeenda Mukuru, ukaenda Buruburu, ukaenda Ruda, ukaenda Korogosho, ukaenda wapi, ukazunguka all of them, unapata this rejection. Kwanza unaanza mzuri, unakuwa rejected. Where there is a favor of God, where God is, there is a favor that he has. Kila kitu ambacho Mungu ameanzisha lazima kikuwe na favor yake. Na ukikosa the covenant, maagano Mungu mliaganaje? Wakati ulikuja kanisa hii, mwarekane ili ate na Ngai. Wakati uliingia Nairobi, mwarekane ili ate mlikubaliana aje na Mungu. Wakati ulienda Mombasa, kuna maagano, mlienda Mombasa, mlikubaliana aje? Kuna maagano. Kama hakuna maagano, you are wasting your time. Bwana Yesu asifiwe sana. Anything you do without a covenant, it will not succeed. Hiyo marriage mlianza, hiyo marriage ulianza na ukafanya na mkafunga ndoa, mliaganaje na Mungu? Is it God that instructed? Ni Mungu alikuambia? Ni Mungu alikuita kwenye hiyo marriage? Hii huduma ni kuitwa niliitwa ama ni kujiita nimejiita? Madhani ya gosho. Wakati ulikuja kwa sababu umeniona kwa video,
Umeniona kwa YouTube, umekuja hapo na umesema nikienda kwa hiyo kanisa nitaenda niseme mimi ni pastor na nitakuwa pastor. Hapana. Lazima kuna maagano. Ni Mungu alikuita akakwambia nenda ukasaidie mtumishi wangu. Ni Mungu alikuita akakwambia nenda usaidie kazi fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama hakuna mwito, haukuitwa kwa YouTube na ukasema wewe ni wewe mhuja, wewe ni wewe munabii wa kahinda gaka, you are lying to yourself. I am not, mimi si wa kahinda gaka, mimi ni wa forever. Mimi sikufi. Bwana Yesu asifiwe sana. Teni wewe ni wewe mhuja wa kahinda gaka. Kariku, ugo niguo mumenyerete kuraga andu. Niye gotora makiria majokayo. Amen. Hallelujah. Gahujia ginya muguanagire ugo ngehujia nigukura ta Methusela. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu niko na maagano. I have a plan with God. What is your plan with God? That which you are doing. How did you get into that covenant of marriage? Was God involved? How did you start that business? Was God involved? How did you start that ministry? Was God involved? Ama ni kuona uliona hawa wame succeed na wewe uta succeed. You never succeed if there is no covenant. If there is no agreement. If there is no agreement between you and God. Maana ni kitu. Ndio maana anakuambia adeka kioneki gya kuna demo nene. Write your vision with big letters and make it known so that they can see and God can see. That vision, God works in the vision that you have written. What is the vision do you have? Ni vision gani uko nayo? God works with a vision. God does not work in vacuum. God will never come and wake you up. Sasa ni wakati wako wa kubariki. Hapana. God is waiting for the vision. Aone unataka nini ndio akuje akusaidie kuimplement. Kama hauna vision, how do you expect God to come in? If this church we don't have a vision, how do we expect God to be a blessing to us? That is why I have to raise a team. Na hii team niambie, this is a progression, this is a plan. Hii ndio mipango tunataka. Tunataka kuwa na project, tunataka kuwa na hii, tunataka kuwa na hii, tunataka kuwa na crusade. Ndio naona ninatayarisha. Nimenunua sound zingine, natayarisha maana nataka kutoka nje kwenda kuhubiria mamilioni ya watu wakuje kanisani. Mimi sitaki wale watu wameokoka kwa hii kanisa. Nataka kwenda kujitafutia kodo fresh. Ndio niwafundishe. Kwa sababu nikitegemea mama kama huyu ameenda kanisa 10, ni nini nitafanya ambayo mapasta hao wengine hawakufanya? Nina imagine leo ungekuja utoleta kwa wairimu. Nina imagine na nuramenya ni dahoirwo ni wairimu. Leo ingekuigwithia atia? Wewe utolete kwa baba mutheru na niĩ ndirĩ ndathera biyo. Urenda kujira rĩu uri tugutwarana atia? Na mundu umite kwa baba mutheru. Tugutwarana atia? Ni tulithie gukithaka. Nirafatara kuhonoka hau. Huyu mama amekuja ametukosoa. Kwa nini? Hatuna experience. Sasa ametuambia inaendaka hivi na inaendaka hivi na inaendaka hivi na hakuna ushujaa. Tari ukirehe okora tarehera mamori okora wone kana mugutwarana. Tajia kumuigonya gondu ateo kumanya ate kioneki gya kwagerathio na niramenya kioneki gitithiaga uguo. Si atakuripua. You must have a clear line. Na bila hiyo clear line hakuna mahali unaenda. Tafadhali dadangu. Kama hauna kioneki, wewe enda tu karare. Enda tu rare kwa sababu mundu tale kioneki ni mukuo. Mwathani yagosho. Kwako nduri na kioneki we mukuo. You are just dead. Ukiwa na kioneki kiako na alafu ukiandike na demo nene, nakwambia maneno itakuwa mzuri. Hallelujah. Write your vision in big letters so that everybody can see it. Lakini kama hauna, you are not going anywhere. Usikuja kukaa hapa ati apostle akuombe. Na bana, nidigehoera ndio nataka kuita kwa ofisi yangu na kusikiliza kwanza. Nikisikia hata ile maombi yangu nataka nikuombe, hauna vision hata nikikuombea, nakwambia enda utupige magoti pale, urudi uende. Hata sadaka yako sitaki kuchukua. Wewe kuwa sadaka ya muduradi gukwanike. Ndeke ikamuteithia na kuubere. Mundu tari na kioneki ndukanende gucera nake. Wanyita. Mtu kama hana vision, don't dare walk with that person. Huyo atakuua. Ayo kunywa goko thakamia kunywa goko, ogecoka guthi urathi gutangamira. Uguo ni uria umeirwo. Uyu agete. Nithio twambire na kanitha kau. Nithio twambire. Nona muhunjia ucio urona TV-ini. Nithio twamunyitagira microphone. Andu ni meteaga ai. Kai, ndatunaga ta turi andu. No uria kuhituka haha.
todo twari na kioneki ati nithu twambiriirie na muiro nithu twamugurire ahuja mbere speaker ya mbere ni ndarutire mbeca tuke nithu twamumireirie ni twamuguragira chips warikia kugura chips gugithia atia todo ni kindu muiro akiria akimenya ici ndari ndahuna guhunjia andu mahonoke nigetha nyone andu angia kugura chips noe weciragia muiro egotorio ne chips muiro arire chips akiria marucio na okeinuka turaga hau na ciringi ciaku 20 higo chips cia umaga ciringi 15 na ciringi 10 uturaga hau na ciringi 10 umuthi uga nyona muiro ria tweteire nyona nganga ria tweteire nganga ndenda gutuona ta turi andu nyona wairimu na nithu twamunyitagira nithu twamuteithagia guku ari na guku nithu turite maruma ya makwa nona maruma ya makwa mahiena magatheru ni guturia maru waturagia no rimu ungihota ta gupushi mundu athina we ndurathi how comes at wewe uliniombea nika succeed ukawacho uliwacho ukifanya nini ni bridge ulikuta imekatika bwana Yesu asifiwe ati mimi ndio nilikuwa sisi tulichaguliwa ile body ilipaka hiyo kanisa ikasimama vizuri tukaweka structure vizuri sasa na saa hiyo tunakutana na wewe huko kwa barabara hauna hata slippers imetoboka huko chini na hiyo saa hiyo nakuya bigijia sisi ndio tulikuwa kwa hiyo board alafu ukakuaje nyinyi mlipaka kanisa ikafaulu alafu ikakuaje haleluya wacha kukua kama mwalimu wa nasari haleluya wacha kukua kama kuwa na maono kubwa panua maono yako vizuri maana God will write on the template yako bwana Yesu asifiwe sana the template ambayo umetengeneza hapo ndio Mungu anakujaga kujaza kama template yako haina mahali pa kujazwa ni moshene imejaa hapo ni juko imejaa hapo ni manini imejaa hapo ni maonevu imejaa hapo mikono yako imejaa damu nakwambia Mungu atakuja akikupita hivi anauliza osho nake nikiareda bwana Yesu asifiwe sana hello watu wana mudu wa Ngai hai mtoto ni urogirega kemanida gakuigwe namba 3 sijui kama tutamaliza hizi zote 1344 wow tufanye mpaka 3 ama 4 hiyo kile tuendelee jioni namba 3 credibility or a good name tusome Proverbs 22 verse 1 a good name is more desirable than the great riches to be esteemed in better than silver and gold kuwa na jina mzuri pasipo maono tumeenda huko ili kukujulisha hakika ya maneno ya ukweli hapana wewe umefanya vitu zako Proverbs 22 verse 1 see 22 verse 1 yes heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi na neema kuliko fedha na dhahabu jina the name people have invested in names kampuni kama ya Safaricom imetumia mamilioni kutengeneza jina sio kile wanauza kutengeneza to build the name kanisa kama Catholic wametumia mabilioni to build the name mashule institutions they have spent billions and billions to build the name and character jina lina uwezo mkubwa kuliko kampuni yenyewe jina a good name can open the doors for you kuna watu mpaka saa hii hata kama mtu alikufa jina hilo ambalo mtu alikufa akienda kwa ofisi fulani anasema I am a son of so and so unaona milango inafunguliwa Uhuru alikuwa president kwa sababu ya nani ya baba yake na baba yake ni ako marehemu amekauka hajui but because of the name mtoto wa moja akiingia hapa kila mtu atageuka hivi kumwangalia lakini mtoto wa neighbor yenu na ndiye amekusaidia jana ukakula hata akipita nasema huyo nake na gwetea aleshiria riu atonera atogorire irio ri lakini mtu aje kununulia lakini usikie ni mtoto wa fulani utaona kila mtu anafanya nini
So a good name will open the door for you. That good name, build that name. Kanisani hapa, build a good name with a good relationship na watu. Ukipatiwa ka position kadogo, usikatumie kuvuja watu, usikatumie kupigana na watu. Jenga jina mzuri na Mungu atakuinua. Kupitia kwa hiyo jina, milango itafunguka. Jina tu peke yake linakufungulia milango. Saa hizi hata mmejaribu, mmeletewa Airtel, mmeletewa sijui gani, mmeletewa ile itakuwa Quicktel, mmeletewa hizo zote mmeletewa, lakini unajikutaka wapi? Kwa M-pesa. Na M-pesa unaambiwa inawaiba pesa. Unaenda kwa hapo unaibwa. Unaambiwa Safaricom inaibaka pesa, inaibaka airtime ya Safaricom inaisha haraka kuliko ya hii. Lakini umejaribu kuhama, imeshindikana. Kwa nini? Walijenga jina na hiyo jina linakukamata. A name is more strong. Jina liko na uwezo na liko na nguvu. Ukijaribu kutoroka jina linakuuliza unaenda wapi? Unatorokea Safaricom, unatoroka kwa airtime. Ukienda huko unaambiwa nitumie pesa. Ukitoka hapo unaambiwa kuna M-shwari ndio na pesa. Ukitoka hapo unaambiwa kuna hii. Ukigeuka ukipelekea kwa ukuta hivi unaona Safaricom. Ukienda huko Safaricom. Ukiingia kwa mfuko Safaricom. Nitumie pesa Safaricom. Kila kitu Safaricom. Unajikuta you surrender because they have made a name. Ukienda mpaka hauna pesa unafuliza. Unafuliza kwa nani? Wanakuokolea mpaka jahasi. Wamejenga jina, wanajua we trust you. They give you the money. Ni marago itekia maka kuhefulisa. Ndio inafulisa daisi. Ndio inafulisa ya giridano. Yeah? Yes. Ako na fulisa ya 1500. Hata hasra fund. Ruto mwenyewe president anaanzisha hasra. Lakini anasemekana hawezi kupatiana bila Safaricom. Sasa kama yeye ni president wa Kenya, mwambie afungue mtandao yake. Jina iko na nguvu. Jina inabadilisha maneno yote. Nikiingia mahali watu wanasikiaga baba, kama sasa mimi nimejenga jina mara mbili. Kuna jina baya na jina mzuri. Kuna mahali naigiaga unaona watu tumbo zao zimefanya. Lakini nitaondokewa. Siku nyingine nilienda hapa kwa Kedeki, hapa kwa ofisi. Nikapanda mpaka juu kwa ofisi nikaenda. Sasa secretary aliponiona akapigia mkubwa simu. Na kuna watu wamejaa wamekocha yeye. Lakini nikakuwa pointed out. Akamwambia kuna Dora Waruinge ako hapa. Akamuuliza Dora Waruinge mgani? That Mungeki guy. Yule mtu walikuwa naye kwa ofisi akatolewa kwanza. Mimi nishughulikiwe ndio niondoe sura baya mahali hapo. Bwana Yesu sana. Lakini nilitimiziwa. Maana kuna jina nilitengeneza mahali. Jina ambayo inaweza kufungua milango na inafunguka. Sasa hivi nikienda pale kwa geti ya Ruto nitasimama hapo na nitamuona. I will see him. Nitasimama tu hapo niseme I want to see the president. Wataniuliza uko na appointment? Who are you? I'm Dora Waruinge. Oh, mkubwa habari. Na askari akisikia Dora wanajua kuheshimu majina. Lazima afanye hivi. Yes sir. Wacha tusikie mkubwa. Anapigia mkubwa yake. Mkubwa yule Mungeke yuko hapa. Huyo mkubwa kwa sababu hajui kama tuko na relationship na mkubwa. Kwa hivyo hawezi taka kumess. Hawezi. Kwa sababu mimi siwezi muda azimu ati niende hapo. Hawezi taka kumess. Kifika hapo na anapigia huyo. Na huyo mwingine anapigia huyo. Huyo mwingine anapigia Ruto mwenyewe. Anamwambia mkubwa ya Mungeke yako kwa gate. Ruto atamuuliza mmesikia anataka aje? Anataka kukuona. Kwa nini kubaya? Atujui basi mwambieni akuje. Na nitashughulikiwa haraka ndio nitoke. Niondoe aibu dogo dogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kutimiza nitatimiziwa kila kitu nataka. That name, a name is worthy millions. Unaweza kuwa na mabilioni but your name is poor. Unaweza kuwa na mamilioni lakini your name does not qualify. Unaingia tu ofisi unasikia kila kitu imesimamishwa. Why? Because that name does not lift you up. Bwana Yesu asifiwe sana. Check on your name. Hiyo ndio key ingine ya kukuletea pesa na utajiri. Jina. Mimi saa hii nikienda kama Equity hapa. Juzi nilikuwa hapa Equity. Wakati wazee walikuwa nakuja kuchukua chakula hapa. Nikakuta manager mkubwa na manager mdogo
wa pesa. Hakuna Asha wa kushughulika hii maneno. Ikakuwa manager mkubwa na manager mdogo walisimama kwa gate, wakauliza hawa wazee wanaenda wapi? Manager nini? Mkubwa na mdogo wake wakaambiwa wanaenda kwa yule mtu wa Mugike. Mtu mgani? Dora. Okay, waliwafuata wakakuja mpaka hapa, wakaangalia. The following day manager huyo na mdogo wake walikuwa hapa, wakatuuliza ungetaka tusaidiane aje? Si mimi nilienda kuwatafuta, ungetaka tusaidiane aje? Na yule washimani wako chini alikuwa mabia ni yule mtu wa Mogeke, ndio aharibu sura. Lakini wao waliona potential. Walipokuja hapo wakasema, wow, is this a church? Nikaambia hii sisi ndio tumetengeneza, hii kiti ndio tumetengeneza, hii vitu naona hapa sisi ndio tumetengeneza, na tuko na vijana. No, niliona kwa TV wale vijana waliokoka huko. Ni hapa. Ni hapa. Niliona wazee, mko na wazee wakapi? Nikaambia tuko na 6,000. That is a noble project. Kwa hivyo equity ya hapa tutashirikiana. Tufanye ile community what? Si what? Inaitwa ni CR what? Community, Community? Community? The basics. Community responsibility. Ile ya social, ile ya kuja kusaidiana na watu hapa. Wakasema watakuwa kichipini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa December 25 nitanunulia hawa wazee wote raji. Hawataenda Geshagi na mimi sitaenda Geshagi. Tutaweka tenti mkubwa pale Uhuru. Tuende tuchije mabusi na mang'ombe, tuende tukule huko. Hawa wazee wote tunyuothe mugoka. Naigwa shosho. Mugeka atia? Mugoka. Kanyuka inuka Geshagi. Ndole Geshagi. Ewa ni ukainuka Geshagi? Oye jaro nyingi ma. Wewe ukainuka Geshagi? Direba. Nidamwetera thigũkũ athuri othe na atumia othe a 70 years and above. Mkuje pale Uhuru Park. Tutachija busi 100 tu. Mwoka gũthambia thaburia. Mwoka gũthambia thaburia. Hiyo sasa kuta watu wengi wamejitokea. Nikaambia watu wawili watatu, unaona wengine wanasema nitakuja, wengine wanasema tutakuja, wengine wanasema tutakuja. Kwa nini? Because there is a name. And the name is good on that. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what will propel people to come towards you. That is what will make you to succeed in life. Hauwezi kufaulu kama hauna jina mzuri. Na jina mzuri sio kuitwa Francis Mere ama Francis Joseph, hapana. The good name is the investment ile umeweka kwa jina yako. Investment ile umeweka kwa nini? Kwa jina yako. Inakupatia heshima. Na hiyo ndio itafanya milango ifunguke. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tulio hamwe. Tufanye ya moja ya mwisho, hizo zingine tutafanya baadaye jioni. Light muagasa. It is another currency that opens the door for you. Light in the brackets uweke kitu inaitwa knowledge, uweke kitu inaitwa wisdom, uweke kitu inaitwa understanding. Tusome Proverbs 24 verse 3 to 4. Proverbs 24 verse 3 to 4. Proverbs mpaka 4. Nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu hudhibitika. Nyumba hujengwa kwa hekima na kwa maarifa, vyumba vyake hujazwa vitu vyote vya thamani vya kupendeza. Ndio light, the knowledge, the wisdom. Na kwa maarifa, nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu, hiyo nyumba inapitika. Ukiwa na hekima, kila kitu chako kitafanyika. Ukiwa na hekima, huduma kama hii itasimama. Ukiwa na hekima, ndoa yako itasimama.
Ukiwa na hekima, kazi zako na biashara zako zitasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vitu vizuri, vyema vyote vitajazwa kwa sababu ya nini? Ya that wisdom, that light. Mwangaza huo unapodhibitika. Hekima ni mwangaza, na kwa maarifa vyumba vyake hujazwa vitu vyote vya dhamani. Si ati ni vitu tu. Ukiwa na hekima, vitu vya dhamani vitajazwa kwenye ile nyumba. Your life will be decorated when you have the light. Yourself, you walk as light. Kusimama kwako ni light. Watu wakikuona wanasema huyu mama anastahili kuwa hapa. Watu wakisimama wanasema huyu baba anastahili kutuongoza. Kwa sababu you are walking in the light. Unatembea kwa mwanga, unatembea kwa upendo, unatembea kwa wenye wisdom, knowledge. Uko nazo, unaelewa. Unapoona watu wako kwenye shida, unaelewa. Unapoona mambo yanafanyika hapa na pale, you are able to understand the hiccups that people go through. When this gentleman from South Sudan came here, alinipigia simu when he was in Uganda, and he called me because he is watching us from Sudan. Then he calls me, tells me that he want to come for prayers. When he came, nikamwangalia tu nikajua huyu mtu ako na njaa, because he came here as a refugee. He was running away from a problem. Then I looked at him, I could see problem all over the face. I didn't pray for him. Nilimwambia, now can I get a place for you where you can go and shower? Akanambia yes. Haraka sana. Badala niambie nimwombee kwanza, aliniambia yes because alikuwa na njaa na alikuwa na hajaoga 2 days. So first thing I understood, when Jesus came and saw these people were hungry, na watu wengine walikuwa wanamwambia come and pray for these people, Jesus came and looked at them, akamwambia no, these are not for prayers. This we need to kwanza shughulika tubo, look for maslahi. Immediately wakashughulikiwa, the demon ya haga ikapotea. There are things you don't pray. Kuna demoni zingine si za kuombewa, nikumbe ni njaa ilikuwa inakusumbua, ni confusion. You are in the right office, in the right place, but you are confused. So if I come and I use my wisdom, nakwambia no, put this desk here and put this chair here, put this computer here, plug it there. Unaambia wakisha, is it okay? Oh wow, kumbe ilikuwa simbo hivyo. Sasa tugiaza maombi. Maombi kiweka plug. Maombi kiweka plug ati sasa plug ama computer no ati baba tunaomba in the mighty name of Jesus. No, there are things you don't waste your energy doing. You just use your wisdom, use the little knowledge you have, you do it the way it is supposed to be done. Bwana Yesu asifiwe sana. Like now we are having a launch ya Besima. Kama nani watu mmejoin Besima? Are you all members of Besima? The circle. We have a circle inaitwa Besima on the 11th. Next Saturday we are going to launch it here. Come here. Tutatengeneza hapa, itabadilika. Ukikuja haitakuwa church, it will be a restaurant. Tutatengeneza ikuwe kama intercontinental. Ukiingia pale tutakuangalia hivi vizuri, utaingia kama nini? Kama ni hoteli. Sasa ukikuja na Ukristo yako na Biblia, na sisi tunazungumzia mambo ya pesa, tutaingia na kweli? Utumia akili, kuja ujue unakuja kukula na upatiwe maneno mzuri venye pesa itatengenezeka. Na sisi tukwambie ndio uingie hapa, lazima utoe 1000 ukue member, na kama haujakuwa member, wewe tutakufukuza. You will not be allowed kama si member hapa. Utaandikisha, itabidi uandikishwe pale, utoe 1000 ndio ukubalishwe ukuje kukula chakula, kwa sababu tumetengeneza chakula mzuri. Haleluya. Uwaje kila hata todo muko ni waje kujira linae likae lakate alia linae. Mungu amesema ibesima itakuwa itanawili hicho kwa ikatoroshini. Waje ta moto akaikakwela shahada biashara turahura. Ni kutumia akili tu. Unakuwa na wisdom kwa kubadilika. Ukiingia hapa unabadilika, ukiingia hapa unabadilika. Mbona Yesu aliponya mtu na akawaambia msiseme? Alikuwa mjinga. Si alisema, si alifanya na akasema msiseme. Kwa nini hakutaka publicity? Kwa sababu alikuwa anajua amefanya, lakini hawapendi kitu kama hifanyike hapa. Ndio ahepe aende kwingine. We need that wisdom. Knowledge ya kuunderstand. Ni wapi kusema yes na ni wapi kusema no. Sio kila kitu kiambiwa kwa nyimbo unasema yes, ama kila kitu kiambiwa kwa nyimbo unasema no. Hapana. Kuna ile ya kusema yes na kuna ile ya kusema no.
Biashara ukitoka hapa uende Mombasa, lazima uende ukae na watu wa Mombasa, uelewe wanakaaje, ni madhabahu gani inatawala Mombasa, ni majini mareko, madafu ya huko inakunywa namna gani. Sasa unaenda ukute kuna mnazi, alafu unaletea mnazi, unasikia inakunyonya hivi, unasikia ni kama tunasema ni soda ya Coca-Cola, unameza ingine na unameza ingine, ukikaa kidogo unaanza nyinyi watu wa Mombasa mmeniletea majini. Watakuchapa kwa sababu ya ukosefu wa simple knowledge, simple wisdom. For you to succeed in everywhere, apply the wisdom. Ukiingia mahali kama hapa, wacha kukuja ulisia tu, angalia venye watu wamekaa. Unaona hawa watu wamekaa kistailo fulani, hii stailo wamekaa hivi, hii stailo wamekaa hivi. Kana wao ukitaka kuona apostle, sio kwa sababu nilikupigia simu nikakwambia ukuje, nilikwambia ukuje, lakini ukikuja hapa kuna terms and the condition. Utakuta watu pale kwa mlango watakuuliza namna gani, mimi niko na appointment ya kuona apostle. Apostle kwa wapi? Utasukuma tu pole pole, utawekwa kando, ugojee apostle, hautaona apostle. Lakini ukijua pale ukuta kuna deski pale, utajua hiyo deski ni ya kuzungumzwa nayo. Ongea naye, mwambie niko na appointment ya kuona apostle. Okay, atakwambia kaa pale, acha tujue ako namna gani. Sasa hapo anapigiwa simu, ninaambiwa kuna mgeni anaitwa nani, Kenya Jui. Okay, Kenya Jui, mwambie ningoje dakika 5. Lakini ukikuja kwa sababu tuliongea na wewe na huyu ni bulldozer, unakuja unasema can I see the apostle? Where is the apostle? What's the office for the apostle? Hawatakuonyesha, watakwambia hayuko na niko. Na hivyo ni mimi ndio nimewaambia hivyo. Ukiona mtu anakuja na kifua, mwambie si yuko. Simple that way. Lakini akiheshimu ofisi yako, ninajua ataheshimu, ananiheshimu. Maana ni mimi nimeweka huyo mtu pale. Usipomheshimu, kama sasa hawa watu nimeambia wasimame hapa, hawa ni kugawa, nimegawa mamlaka, nimewapatia. Si wao, ni mimi bado. Ukikuwakosea heshima, alafu kutengetengelia tumakolo tu kuna hao ukitia ugatene nioloka kuana, nitakufukuza. Maana sehemu yangu moja ndio umekataa na unataka sehemu hiyo nyingine yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Use the knowledge to understand, to live. Hii kuokoka si ujinga. Tiati tonora honokire rigo tuweke tumukebu. Kuokoka ni kuongezewa akili, hekima ya mbinguni, ndio uweze kuishi kwenye hii dunia na uweze kutajirika. Watu ambao wanafaa kuwa matajiri zaidi ni Wakristo, maana tuna hekima iko juu kidogo kuliko wale wengine. Lakini nakuta mabrother zetu hapa hawa mama huyu wa maid ndio wako na akili kutuliko, kwa sababu wanajua kuishi vizuri. Ndio mnaona ndio wamekuandika. Ni nani hajavaa nguo ya Muislamu hapa? Hapa nani hajavaa nguo ya Muislamu? Inua mkono. Nguo ya Muislamu. Mwenye hujavaa nguo ya Muislamu, inua mtu mkono. Ni nani amevaa nguo ya Mkristo hapa? Nguo ya Mkristo. Nguo ya Mkristo ile imetengenezwa na Mkristo, inua mkono. Hiyo ni Mkristo amechona hiyo nguo? Hapana, tunauliza nani hajavaa nguo ya Mkristo? Umevaa nguo ya nani? Ya Mchina ambaye hajui Mungu na Muislamu ambaye ataenda kuchomeka. Nyinyi yote basi ya Waislamu. Ni nani kwake kwa nyumba kuko na kiberiti ya Mkristo? Kiberiti. Heavenly goers, watu wa kwenda mbinguni, wale ambao watachomeka, tutawacha hapo wakichomeka. Nuhu akitoto ndeke na kiberiti mahe yote. Najua hata Mungu anaangalia vitu zingine, anaona ile shida. Yes, Nuhu gathiguru, utaenda huko, nani atakutengenezea kiberiti? Nodiete kugashoka. Nani ameenda huko ati by faith? Wacha na hiyo faith yako. Tengeneza. Kama hapa hauko sawa, hakuna mtu atakukubalisha huko. Hakuna. Msifikirie mnaenda mbinguni. Si amwedi. Tengeneza maisha yako dunia hii ikuwe sawa, kule utakubalika. Kule kutirathi elimu. Hakwedi wajiga pale juu. Hapana. Mbinguni ni bali. Pale hakuedi wajiga. Kama ni mjiga, hujui kutengeneza dunia yako hapa duniani, don't expect there is no ticket for fools. No, God is not a fool. Mudi mukadubura gega yate hakafea. Numera kiredo.
Hapana. Ano. Atendile nasi ajuere. Mwethi mkadhupurane kule. Kule ni raha ni kukaa mzuri. Na kama haukujitengeneza, hauko na plani hapa, how do you expect it there? Surely. Lecho. Sasa utadomena wakati kwenda gaidomena kiredo. No. Tengeneza hapa. Tengeneza maisha yako hapa. Ndio kule tukienda biguni utakuwa upgraded. Biguni tunaenda kukua upgraded. From what? Hallelujah. Biguni tunaenda kufanya nini? We are being upgraded. From what are you being upgraded? Upgraded ya kuinuliwa, kubadilishwa kwako, unabadilishwa kutoka nini? Yes, you must be having something. Ndio useme hii ndio talanta yangu. Yesu alisema kulikuwa mmoja akapatiwa talanta ngapi? 5. Mwingine. Hapo kaulizwa rudisheni. Huyu mwenyewe akurudisha. Huyu akaja. Utakeje? God has also ametuambia kuna talanta ziliachiliwa. Na hii talanta na tutarudi huko. The Bible again says at ile shaken together. Ni Bible gani inasema shaken together? Up together. Luke 6:38. Inasema mna gani? Give and it shall be given back to you. So if the principle of heaven is give, it shall be given back to you, and you have not given, uende biguni unaenda kupatiwa nini? No, twaliema. Na mokolino. Dole katire kedo ne yanete. Na Biblia ga give, it shall be given back to you. Urathi kugera kiguru. Na hatire kedo yanete. No, tu kama watu. Tutie kuagi uta Kristo ilimo. You did not become a Christian to become a fool. You became a Christian to become clever than them. Because you have a higher wisdom than them. Sasa unasema unaenda biguni na haujapatena. Give, Amerika, wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukasukwa hata kumwagika. Ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mupimacho nacho ndicho mutakachopimiwa. Unaoleta hata kwa yeto kadie. Tutaibao sana. Haleluya. Tutaibao sana. Tukizunguka tutaibao sana. Wapi? Atakula biguni. Mutaibao sana mkiwa na nani? Na watu wako busy wakidhimiro ndio yao. Mutaibia wapi sana kule biguni? Doli onaki. Na ndo malitera inyo thimiro ni ndani mukefe omwe. Ni ndani konia lemwe. Ni ndani makonia 5. Ni ndani makonia 1000. Wewe hakuna kitu, utaibia wapi hosana? Baba, utaibia wapi hosana? Utaibia nani? Na watu wako kwenye laini, kila mtu akienda kupokea kile alifanya. Kile kipimo ulitoa. What you did, the services you did on earth. That's the quality of what is going to make you succeed. Sasa unaenda kuiba. Tutaibao sana. Kukutile kuinia kilia mwele. Kutile. Hakuna mtu wako na haja na hiyo sana yako. Already ushafika. Urathi kuinera u. Tuinara huko negeza tudhima tuine. Kwa ugathi kuinera u. Na ulero kwa niko tulivu. Kule ni kutulivu. Hakuna ku struggle. Hakuna nini. Kwa maana investment. Kuna vitu uliweka. Unaenda kukula mali yako huko. Baba. Usifikirie atakula huko. Kama wewe ni maskini hapa, wewe utabaki maskini na maskini hawataenda huko. Hakuna. There is no room for poverty. Yes. There is no room. Kwa sababu ulikuwa maskini because you are an idle person. Kazi yako ilikuwa masegenyo, kazi yako ilikuwa kupiga watu, kazi yako ilikuwa kuangusha, kazi yako ilikuwa, you are busy doing nothing. You are busy bringing people down. You are busy bringing people and the institution down. You are not busy doing your work, and God gave you reason to live. Kwa nini hakusema nitabariki kazi ya mdomo yako, akasema nitabariki kazi ya mikono? Because you are expected to work. You are expected to work no matter who you are. Ndio nakubiaga mimi mwenyewe, mimi aposto wenu, niko na kabuni 10 zangu za mabiashara all over.
Ukienda furniture ile ni mimi ndio nimetengeneza. Ukienda kwa hizi nguo ni mimi nimeshona. Ukienda kwa kila kitu, ukienda kwa hii design hizi ni mimi nimetengeneza. I'm an investor kama Jakobo. Mimi si Esau. Maesau waliambiwa wakichoka. Sema wakichoka. Elio wanogio ni shokilele. Ukichoka utaweka chini. Meaning your door is open but closed. It is you to determine whether your door will be opened. Aliambiwa ukichoka. Hakuambiwa nitakusaidia. Mungu alijua this is the guy who was supposed to get it. Mungu alijua hapa corruption imeingia. Mungu alijua kuna rigging. There is rigging here. This man is not supposed to take the blessing. Alijua, but he did nothing. Haku change. Ama alichange? He never changed. Ilibaki hivyo. Na ni rigging. Mungu mwenyewe alijua ni rigging. Si mulilia hapa Ruto ameligi. Koti ikakuja ikasema yeye ndio confirmed. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alijua Jacob has been rigged. Rigging haikuanza jana. Wacha kusema ati Raila ameibiwa kula. Kiliibiwa kitabu. Hata wakati wa Jacob na Esau kiliibiwa. Yes. Na Mungu never changed. Alikuja kabia wewe mchika sana. Uliibiwa ukifanya nini? Siwe mwenyewe ulikuwa unajua ni firstborn. Na ilikuwaje ukaenda? Takaza najua sasa. Mimi nilikuwa nimeenda kutafuta swara. Akamwambia siku ulikuwa na shamba mbona ulimagi? Ulikuwa unaenda kutafuta swara. Kuna swara umefuga? Unaanza kushalia nyambo yako ile niki. Si ulime. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda kutafuta swara, kuna swara umekatia nyasi? Kuna swara umepatia maji? Kuna swara umepatia maziwa? Wewe mwenyewe na akili zako, nimekupatia shamba ulime. Mbona hukuenda kulima kama Jakobo? Ndio utakosa chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hakubadilisha. Ile kitu alimwambia, alimhurumia, akamuuliza. Hata kijana akamuuliza, "Kotile kedo keke?" Kauliza baba yake, "Hakuna kitu kingine unaweza kunipatia?" Akaniambia zimeshakushukuriwa. Lakini wakati utachoka. Ukichoka ni zako bado. Meaning the blessing is still there waiting for you. Until the time you say no, enough is enough. Lakini usilete umasikini yako useme tunaenda mbinguni. Ati Mungu anatuhurumia, sisi ni watu wa Mungu, maskini wa Mungu. Mungu hana maskini. Wewe ni shetani. Kama wewe ni maskini, usiende kudanganya ati maskini, maskini wa Mungu. Si hurumia maskini wa Mungu. Mungu hana maskini. Alikupatia mkono, macho, mdomo, miguu na mwili na akakupatia umiliki. Genesis 1 verse number 26. And God akasema, tumuumbe mtu kama sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumuumbe nani? Mtu kama sisi. Na akaona ni vizuri aliye na maumbile kama sisi, na akaumba na akatengeneza, na mtu akatengenezeka aliye na maumbile kama ya Mungu. Sasa unakuja kuniambia Mungu akasema na tumfanye mtu kama mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na chini yote pia na kila kiumbe kitambaacho chini. Loka kujira horo wa dhena nali ogekate utigio limu. Soma hapa tusome pamoja. Wale mnasoma hapa tusome. Mungu akasema na tumfanye Aha. 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 Alafu kuja kuniambia ni maskini ya Mungu. Mungu mgani huyo? Huyu mwenye alikupatia vitu zote? Huyu Mungu mwenye alikupatia vitu zote uvitawale. Tuendelee hapo chini kidogo. Huyu Mungu mwenye alikupatia kila kitu, ndio sasa wewe ni maskini wake. Wananialeza atakukudhite. Huyu Mungu ako na huruma. Kama ni mimi Mungu mungenitapua. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliumbwa. Kwa mfano wa nani? Kwa mfano wa Mungu. Maanisha Mungu ndio mwenye nini? Mungu ndio mwenye nini?
ndio mwenye mbingu na dunia, vitu vyote ni vyake, na mimi nimeumbwa kwa mfano wa nani? Kwa hivyo vitu zote ni za nani? Vitu zote ni za nani? Wewe wa ngoma nduri wa Ngai. Tuendelee hapo kidogo. Wewe si wa Mungu hata kidogo. Nduri wa Ngai. Thiwicokere na uhere mehia maku. Uthie wicokere na wende utubu dhambi na uokoke tena, ndio uitanishwe na huyu Mungu. Tafuta mahali ulikosea, Mungu akawabariki. Imagine mpaka umebarikiwa. Alipowaumba akawabariki na mundu murathimene na ndagika atia na wacokie kurumiroko. Mungu akawaunda na akawabariki. Sasa unaweza kuniambia hapa ati ndaugire ndingeria indo cia inapatia ati ndaugire ndingeria thigino yene ati niguo ndigire ciana muthitho. Tacokera hau hake ona ikiaga kumatigira kendo nigamatiga moko-ini makuga. Ucio ni mugoroki kana ni mundu murume? Ati unaigiaga gutigira ciana ciakwa kindu ati ngagatiga moko-ini maku magika atia na Ngai moko-ini maku mena thina? Biblia inasema mtu mwenye hekima huacha legacy watoto na watu. Yes. Mtu ina hakiri atigagira ciana na ciana cia ciana ciake na nginya ciana cia ciana cia ciana ciake. Huyo ndio mtu wako na akili. Ati ona ikia yako batigira kende nega matiga moko-ini maku, wewe wagirwo ni gukua. Uratigira Ngai thina nikire ni warehire mwana ucio guku thi. Mwaciarire na Ngai? No, mwaciarire na Ngai mwana ucio waku. Uracoka gutigira Ngai mawira make mawira mararutete niki? Ona ikiaga kematige ya kindu kematiga moko-ini, mundu ucio agirwo ni kuhurwo. Uciare mwana ucio ukiotigire Ngai agecono ni thina athugu na maruta ngui iguru. That is very bad. It is very wrong, Rachel. Uzae mtoto alafu utigire Ngai. Tia kodera maitho mo. Haistahili kabisa. Umebarikiwa, turudi hapo kwa kubarikiwa. Umebarikiwa. You are already blessed. You need to thrive in the blessing that is already there. It is an inheritance. The blessing you have si ya kupatiwa na si nikuje niwabariki hapa kama pasta yenu, hapana. You already have the provisions of the blessing. You got it and it is permanent and nobody can tunya you. Nobody. Ati Mungu akawabariki. Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke. Ako ndio muzae mutigere ciana. Zaeni mkaongezeke, mkaijaze inchi kama dora na muikuimiliki. Na muimiliki. And subdue the earth. Kila kitu unafaa kukula usubdue. The earth must be under you, not over you. The earth is not supposed to refuse anything. You got it, it is yours. Hallelujah. Yotire kendo deta kioru. Mwetelele kayore kona ni arikanire na inywe tene. Alimalizana na wewe Genesis 1 verse 26, 27 na 28. Yende usome vizuri. Mlimalizana na Mungu zamani. Tembea na Mungu. Tembea na Yesu. Mukaijaze nchi na kuimiliki. Mukatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya maji. Zote ni zako, uzitawale. Na huo ndio utajiri Mungu aliweka ndani ya mikono yako. Ishoni kutoka. Twende hapo ingine baba.
Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mmea utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa chakula chenu. So already he has catered for your provisions. He has catered for your stomach. He has na chakula cha kila mnyama, hata busi ni yako, hata ubwa ni yako, hata kapusi ni yako, hata nyoka zote ni zako. Kula kama utaweza. Ukikuta mchaina akikula nyoka, wachana na yeye, anatimiza Biblia. Ukienda Mturukana ukikuta mkula puda, wachana na yeye, anatimiza Biblia. Hata ukipatana mtu anakula crocodile, wachana na yeye, anatimiza Biblia. Wadi Cameroon na DRC ukole makelea huko, wachana na wao, wanakula, wanatimiza Biblia. It is given to them. Yes, ukikuta watu wanakula nyani, uende Cameroon wanakula nyani, imewekwa kwa soko, inakatiwa kapizi. Mimi nilienda huko akaniambia anja ni mtamu sana, nikaoja na nikasikia ni tamu. Lakini hapa Kenya nyani ukikula utakufa. Wale wana enjoy Biblia kivyao, na wewe enjoy Biblia kivyenu. Kama kwenu ni busi na kuli yako, kula busi. Kama ni paka wanakula kula. Wache kusema paka hesabu imewekwa paka. Huyo mtu alitimiza Biblia. Hajasema ni wanyama fulani msikule wanyama hawa ama mkule wanyama, amesema kila mnyama. Hata bagi, wavutaji wa bagi, amesema miti yote nimewapatia. Ama amesema msikunywe bagi kulingana na Biblia? Kuna mahali amesema msifanye hivi? Sasa kama wale wa Jamaika wanakula, ni Biblia wanafuata. Usikule kitu ambaye haikuliagu kwenu, kula ile kulingana na kwenu. Hapa usikuvuta, usiulete bagi hapa. Buju, uliwacha bagi kabisa. Na chakula cha kila mnyama wa nchi na kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikiwa hivyo, majani yote ya miche, hata miraa. Bwana Yesu asifiwe sana. So it's upon you now, ujichagulie. Useme this is what I want, this I cannot, this I can. But Biblia hakuna kitu imekataa. Hata nyoka kula, it is healthy. Ama kumesema msikule nyoka? Kuna mahali imesema msikule nyoka? Ukienda China, mimi nilienda Guangzhou, kwenda kwa hoteli, akaniambia this is good for soup. Nikinyoka unaona kinatembea huko ndani. Akaniambia this is good for soup. Na baadaye nilikuja kujua nimeikula. Ule tulikuwa naye nikasema nyinyi huko ndiko mkawa yote tukulia. Sikutakula hata kidogo. Na tukatoka, tukaenda hoteli nyingine. Sasa ile hoteli kubwa walijua hawa ni Waafrika, wametoroka hoteli nyingine. Kwenda pale tulipatiwa, unajua wanakulaga na tumiti. Tukaletwa nyingine ilikuwa na pilipili mingi, nyingine unaambiwa ni chicken, nyingine kumbe chicken si chicken. Unaona ka chicken unaambiwa ni kada kadogo, kumbe ni magoro makiora. Ndio imepatiwa hapa hivyo. Na nyingine kanyama ka soft sana kazuri. Nyoka nilikula vizuri sana. Ndio nilikuja kuambiwa baadaye yuma nyoka. Lakini kama ingekuwa ni hapa, nikipelekwa Kenyatta National Hospital, nimekula sumu. Umeona? So ni wewe kulingana na ile maeneo Mungu alikuweka. Kulingana na ile maeneo Mungu amekuweka, deal na maeneo ya kwenu na chakula za kwenu. There is every place there is a culture for that. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Sasa tumeona naona hali ya dena wakule. Dena wakule neka hiyo takwendete. Ni Mungu akupendi. Ni kukosa ufahamu. The world is for you. It is here for you to eat and drink and do anything with it. It is all yours. Jitajirishe na dunia hii. Kila kitu kiko, it is there for you. Nobody is supposed not to be driving a car. It is given to us. Nobody can come and claim here sina chakula. Vyote mahuti marame hauja haku na ilio. Ama kuna tumeambiwa usikule hii. Halo, kuna mahali tumeambiwa tusikule matawi hii? Kama hauna chakula, ndio hii maua. Hii ni matawi. Ukikosa chakula kula. The Bible says.
ina mtu mioni aligote geke ndekiriko kirahunjio guku ndiye ndaigota geke. No, we are following the Bible. Sasa it is all upon you to do a due diligence. Ninataka maisha gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka kukaaje? Kwa sababu kuna watu wanakula matawi. Kuna mahali Brazil, sio Brazil, Guatemala, ukionekana ukikula miwa wanakukibisa na ambulance hospitali usikufe. Guatemala hivi ukikula hivi wanakupeleka hospitali haraka ndo akue todo ina dhumu. Nanyita todo iko na nini na hapa akikula mchaga. Kuna jamaa mwingine tulisoma kitabu ya Sudanese, ule kijana anaitwa aliandika kitabu anaitwa Akon. Kuna mahali alifika akakula nini, akakunywa makojo. Walipokunywa makojo akaona hashibi, wakachukua mmoja wao wakakula na ako hai. Si mnajua hiyo story? Si ilikuwa kwa news? Na ogerea modo na okua. But I'm not telling you to do that which is not good. I'm telling you here that you have all the provisions for you to become. For you to succeed, you don't need a miracle. For you to succeed, you don't need an apostle. For you to succeed, you don't need a pastor, an evangelist, a prophet to prophesy. Prophesy! Utapata shamba, utapata nyumba. Hapana, these things are there. These things are there with you. All it requires, it is your head and your hand. And the wisdom. Tumia tu akili. These things will work for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Najua nimewaboa kutosha, lakini tumunivumilie. Today I was in that mood. Hallelujah. Hiyo ndio mood ilikuwa kwa free mood, kutembea kwa free mood. Baka na shida. Oh no, apostle kweli. Dirasheja na matuine ne dirali node na kanyamu. Niko na pesa na niko na mali. Nimetafuta. Ndio naonanga sikuagi, I don't care. Si dimakaga unaogenyi makedo dimakaga todo digako fekera. I will never come to prophesy to you atikwambia kaka. Ninaona jeneza mbili kwako. Yes! Sasa na akili na hapo nakwambia hii jeneza lazima tu cancel. Hii jeneza isiremuke. Kwa ina cancel namna gani? Toa kitu. Dada kako kazoleki hata lebesha. Toa ndamenya ni dada shekeri. Nikataka kule matuguru kunyone kwa kuikara. Bwana Yesu sana. Haleluya. Wangapi wamebarikiwa leo? Unasikia umebarikiwa ya ukweli. Ya ukweli. Inua tumbo straight kama ni ya ukweli. Wangapi wamesikia nimehubiri ambayo si sawa kulingana na Biblia yako? Kwa hivyo niko sawa. De sawa dahujega. Pio. Thank you. Tumefika namba ngapi? Namba 4. Niko na zingine 3 lakini tuziende kwa ibada hiyo ingine ya jioni. Muende raji mkule kidogo mkuje. Si ndio? Shikeni sadaka zenu mulete hapa. Nakubaliana na neno lako. Na ukubaliana ya ukweli, si kukubaliana ya uongo. Nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako. Leteni bahasha zenu hapa, sadaka zenu, zaka zenu zote. Bwana bring them here. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama
kweli, nakubaliana kwa kuwa ulichoahidi utatenda, nitasimama kwa neno lako Bwana. nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako. Tusimame tu kwa miguu yetu, tusimame tu. nitasimama kwa neno lako Bwana. nakubaliana neno lako nitasimama kwa neno lako. kile ulichosema ni kweli Baba, mie nakubaliana ulichosema utatimiza, nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako Bwana. Inua tu mkono wako miwili juu, jiombee dakika moja tu. Ambia Mungu, nimetoa dhabihu yangu, nimetoa zaka, nimetoa 10%, nimetoa malimbuko, nimetoa. Jehova, kumbuka tu, nikumbuke kwa njia zako, nikumbuke. Mwambie remember me, remember. Hiyo ni jasa, hiyo ni talanta ile ulinipatia. That is what I've given. Just tell God, remember. Kumbuka watoto wangu, kumbuka biashara yangu. Mwambie kumbuka njia zangu. Talk to him. Open your lips. Zungumuza. Mwambie tu. Angalia, hiyo nimetoa. Wacha iwe maandiko ambayo nimeandika. Wacha iwe ndio ambayo nimeandika. Wacha iwe ndio mkataba wangu na wewe. Wacha iwe ndio covenant mimi na wewe. Wacha iwe, this is what that we lay my ground as I am going to prosper, as I'm going to succeed, as my children are going to be liberated, as am I going to be healed, as am I going to change my life, as am I going to make things that are going to work. Oh, rinakai seribusaya. Mwambie tu Mungu, mwele, wacha hii iwe fungu la 10, ama iwe ndio sadaka yangu ya kunifungua kutoka kwenye nilikuwa nimekamatwa mateka. Wacha iwe ndio kwa sadaka ya uponyaji wa biashara yangu, uponyaji ya hali yangu ya maisha. Wacha iwe tu. Tell God, I'm ready. Father, we thank you. Ninakushukuru Baba kwa neno la leo ambalo umetupatia nikaweze kulizungumzia watoto wako. Ninajua wameweza kupokea neno hili kwa njia ya hekima, na hili neno linaenda kuwabadilisha wakajue kutoka leo, sio currency, sio shilingi, currency sio dola, currency sio pound, currency sio Deutschmark, but currency, it is a good name. Currency is a good relationship. Currency is the stability from heaven that translates to their blessings. That they need your blessing. You need to be in good relationship with you for them to succeed. Father, forgive them as you also forgive me. Cleanse me with the blood of Jesus Christ as you've also cleansed them. Nyumba hii Baba tunaipatia na mikononi mwako. Ukawabariki wote, ukawainue tena, na ukawabadilisha maisha yao. Wengi wamekuja wakiwa wagonjwa, ninajua leo wataondoka hapa wakiwa wamepona. Wengine biashara zao zilianguka, wengine maisha yao hayajasimama vizuri, but they have come with confidence. Utawabadilishia. You are the only God. You are the master
of the masters. You are the King of the kings, the Lord of the lords. You are the end and you are the beginning. You are everything that we are. In Jesus' name we do pray. Kuna wale nilipatia watu 44. Nilipatia bahasha. Sijui kama mlikuja nayo. Mko nayo? Ilete hapa. Ilete tu hapa kama uko nayo. Mshapatiana? Okay. Ni gani hiyo? Wale hawajapatiana nipatie tu hapa kwa mkono wangu. Hii ilikuwa ina maagano fulani. Hii ni shaken together. Kipimo. Kipimo. Somebody else? Kuna wale wamekelea hapa, si ndio? Like you. I'm waiting for more. Ni leo ulikuwa lete. Sikule hawa mode. Ukusikia? Kibiria pale nje. Thank you very much. And now may the grace